আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই লঞ্চিং প্রোগ্রাম সিপিডি একটি প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে which is called Securing Green Transition of the Textile and Readymade Garment Sector in Bangladesh. So this program will be implemented by the Center for Policy Dialogue in collaboration with the Swedish Embassy. So would like to thank all of you for coming over despite the spread of Omicron. So it's spreading like a fire. I think about 30% of our own staff are affected, but I really appreciate that you have joined today. So today's program is basically a launching program, the program which we are going to implement for the next 1.5 years. So we wanted to share what we are going to do and also seek your support in terms of providing knowledge, information, guidance for implementing this program successfully. We are very honored to have Mr. Sabir Hussain Chowdhury MP, Chairman, Standing Committee on Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Bangladesh Parliament. He is a champion in the environment and climate related issues, and we are very thankful for his presence this morning. We also have a number of distinguished panelists. We have Mr. Muhammad Zahidullah, Chief Sustainability Officer, DBL Group, which is one of the prominent sector RMG exporter. Mr. Muhammad Fazlul Haq, Managing Director, Plami Fashions Limited, and former President, Bangladesh Employees Federation, and Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, BKMA. We had confirmation from Ms. Najma Akhtar, who is the founder and executive director of Awaj Foundation. Unfortunately, she is unwell and could not join. And she is unable to join over Zoom also. So we are sorry. Our prayers are for her smooth recovery. But we have workers representative in our audience, so we'll listen from them. We also have Mr. Mohammad Hatem, Executive President, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, BKMA. We have Mr. Farooq Hassan, President, Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association. And we also have Mr. Shams Mahmood, who is also one of the leading exporters of the sector. So we have from the Embassy of Sweden, Ms. Christine Johansson, Deputy Head of Mission and Head of Development Cooperation Embassy of Sweden. She will join us around 11:30. She has an urgent meeting, but she will be here anytime soon. So this is our list of audience. Now, I would just give you a brief overview of what we're going to do. This is not a formal presentation, as I have mentioned that this is just a launching event. So what we plan to do, I will give you about a brief on about the program. And many of you, all of you know about this sector and how it is contributing in the Bangladesh economy. So why, just to start with the context of the program, what we have planned to do is that basically we are living in a world now where a green economic transition is crucial for sustainable economic growth. And this issue has received prominence, particularly after the Paris Climate Agreement in 2015. And there has been a lot of commitment, and this has been reiterated in the recently concluded 26th Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change. And why it is important? Also because Bangladesh is a country which is vulnerable to the impact of climate change and is also beset with a number of environmental pollution related problems. So that's why the government of Bangladesh has made commitments for
greenhouse gas reductions, and also other climate measures. It has formulated several regulatory and fiscal measures, and also at the same time, we all know that Bangladesh economy is growing at a fast pace, and as it moves forward for expediting its economic growth, efforts towards clean economic transformation will be very, very important. And in doing so, not only the government has a responsibility, but all the other sectors, other players will have an important role. The private sector is an important player to make a green transition, to deal with the challenges of the climate change by being more energy efficient, and also cleaning the wastes which are generated through the economic activities. Now, and why private sector's role is important is also because Bangladesh economy has made a transformation from agriculture to manufacturing, independent economy, and also service sector. And while undertaking these economic activities, we often do not follow a green path. So industrial development is imperative for employment generation and export income. So we have to make a balance between these two, that by expediting economic activities we need to generate employment and income, and also export, increase export, but on the other hand make investment for green path. So the textile and RMG sector, this is one of the important, or one of the resource-intensive sectors which has high potential for reducing environmental degradation and contribute towards achieving Bangladesh's commitment for greenhouse gas reduction. So on the other hand, the Bangladesh economy is also at a crossroad, in the sense that there has been a number of achievement which has implications not only for the domestic economy but also at the global economy. Bangladesh is going to graduate from least developed country by 2026. And it has also aimed for becoming an upper middle income country by 2031. So these are going to, particularly Bangladesh's LDC graduation, is going to pose or bring in more challenges, because in order to avail the market access related facilities, for example, generalized system of preferences plus facility, the non-LDC countries, they will have to ensure labor rights, child rights, and other human rights, and improve economic governance, and also actions towards environmentally sustainable green growth. That will be also crucial. So as part of this effort, the government of Bangladesh and the textile and RMG sector need to have a clear strategy for accommodating environmental and sustainability commitments in areas such as clean energy, waste management, robust climate action vis-a-vis the emerging European Union Green Deal. As you know, that European Union is going to have this Green Deal. As part of this, many countries will have to comply to stringent environmental requirements, and also circular economy framework. That is, you produce in a manner that it reduces pollution. So, these are not only in global requirement, but also for local and domestic requirements also, because green economy is now beneficial for not only for the economy but also for the society as such. So it has benefits in three fronts. As you can see, that the economic benefits will be observed through increase in productivity, increase in innovation, increase in economic growth. Environmental benefits: efficient resource use, less waste and pollution, climate change adaptation and mitigation, less consumption of energy, and also people management of hazardous chemicals. In social cases, employment generation, raising employment levels, and also socioeconomic improvement. So
if we can have a green policy, green growth policy, we can have a package where we have three interlinked benefits, not only on economic fronts, but also environment and social fronts. But it has a lot of challenges. It is not easy to implement, particularly for a country like Bangladesh, which has less resources, which has less technological progression, and less human resource, skilled human resources. So the first challenge is, of course, the policies, regulatory measures, and economic instruments for greening the economy and the sector are not adequate. There are a number of policies which have been adopted by the government, but they are, at this moment, they are not adequate for a comprehensive green economic transition. Secondly, green transition of the textile and the RMG sector requires large financial investment for improved production process and also for resource efficient productivity, because without technology we can't really have a cleaner sector. So for state-of-the-art modern technology, the sector needs investment, which is not available for most of the factories, because there are various sizes of factories. We can discuss it later. Then thirdly, there is also a lack of awareness among the sector representatives, also among the common people as well, regarding the environmental compliance requirements. So then also there is lack of information and knowledge about the process of integrating the new transformation activities with the pre-existing business model. Apart from the lack of awareness in general, but the other lack of knowledge or awareness is that how to transform the old technology with the to the new technology. That requires technological skills and capacity building. The other challenge is that we know there are many factories, about 150 factories, which are green, which are LEED certified. This is a certification provided by the USA, which provides the stamp for those factories which are resource efficient, which pollutes less, which manages waste very efficiently. So those are the clean factories. And Bangladesh is among the countries, I think top in the world to have such factories. So we have at this moment 150, and there are many others in the process, in the pipeline, to receive this certification. However, there is this the reality is that even after being clean, the clean factories are not getting the premium prices. So the lack of any premium prices for green products discourages the other factories to follow suit. Besides small and medium-sized factories or factories which are in tier 2 or 3, which are not large ones, they may not be in a position to make investment for green production process. So this may also in turn put them in a disadvantageous situation, so that they cannot clean, and in the end they will not be able to take part in the global market. So the other challenge is that many farms are not also equipped with or ready and equipped to deal with the viable environment-related solutions. So again, the issue of production, the issue of technology comes back again and again. Now, there are, of course, ways to overcome the challenges. So this is to show that how the challenges can lead to something which is better. So this clearly, as I have mentioned also earlier, that the result of the benefit of clean growth and green growth are many on many fronts. So one of the important ways to overcome the challenges is, of course, the policies.
policies by the government, the policy makers. So policies can be broadly in three areas: pollution control policies, resource efficiency and cleaner production policy, energy management policies, and also chemical waste management policies. The second one, which is I've mentioned related to investment, is mobilization and access to finance. That will be the determining factor for promoting green and sustainable growth in the sector. And in order to mobilize the fund, the requirement is huge, and it has to be sourced from many sources. It can't be from the government public sector, but also not all the factories are in a position to invest. So funds should be sourced from multiple sources, including commercial banks, buyers, and brands. Now coming to the last part, that is about the program, what we want to do and what is the objective. The ultimate goal of this program is the enhancement of environmentally sustainable and climate neutral growth in Bangladesh with productive employment opportunities for women and growth. One thing I should mention here, that when you talk about technological upgradation, technology also means that many jobs will be done by the technology, and it might, and it will in fact, replace the need for many human resources. So the challenge is that what do we do with those who will be displaced because of technology? We do not want a sector where people will lose their jobs. So we will have to prepare in such a way that those who have less skills, they can be skilled up and they can be involved within the sector itself and continue to be employed and income earning. So as we know, this is an important source for employment for the women in Bangladesh and also for large youth population. So there has to be a balance, there has to be an innovation so that the sector is green, but at the same time it contains its labor force, and it also increases its absorption of labor force. That is the real challenge, and that is the goal of these programs, that how can we do that? So the whole objective, there are a number of objectives of this program. So we want to explore the evidences on barriers and also the drivers to green transformation in the sector. We also want to understand the firm's knowledge, interest, and capacity to adopt green initiatives. We want to explore entrepreneurs' idea about the cost saving and willingness to invest, whether and how much they want to can invest. And also understand the skilling needs of workers, including women, for sustainable environmental practices. And we want to understand, we want to have exchange of knowledge and evidences of best practices, the best practices which are the factories which are doing, how did they do, and what is the cost, and what is the best way to do that, how the other factories can emulate that. That's another thing. And finally, to make a number of policy recommendations for the government. As the government is also a key player in this area. So how we will do, this is a three-pronged approach. We have traditionally at the Center for Policy Dialogue, we work on three areas, on three legs. The broad framework is to map the knowledge gap, what is there. There are so many work has been done. In fact, at the CPD, Center for Policy Dialogue, as you know, has been working continuously on the sector, on the ready-made garment sector. One of our research director, he's here, Dr. Muazzem, he has done a lot of study. Other researchers have also done. So we want to understand that what is there, what kind of knowledge has been solicited so far, where are the gaps. So this is the first step to move forward, and then we will generate evidences. Once, if we want to have a rigorous analysis, we want to have data from the field, from the survey itself. And finally, we want to
disseminate those knowledge so that we can debate on those, discuss on those findings, and also come to a point where we can chart out the policies or the path forward in order to have green and competent and a vibrant sector. As you know, that this ready-made garment sector is doing quite well at this point in time. Export is increasing. It's impressive. But in the future, when more challenges like this come, how do we navigate through? How do we navigate through the stringent compliance requirements which are on the way in the areas of environment-related areas? How do we do that? But we are hopeful, because we have seen after the Rana Plaza incidents, there had been efforts towards improving compliances in many areas, and Bangladesh has done very well in terms of improving the compliance, worked with the international buyers and also the workers, with the government. So that is an example that how we can overcome the challenges whenever it comes on the way. So with this, I would like to end. So I would like to seek your guidance, seek your support in implementing this program in the coming days. So thank you very much. Now, I would like to request Mr. Zafarullah, who is the Chief Sustainability Officer at DBL Group. So if you can share your experience also. You also work in a green factory, one of the largest factories also, prominent. So over to you, Mr. Zahidullah. Thank you, Madam. Assalamu alaikum and good morning to all of you. So the paper which has been presented by you, it's very crystal clear. What are the problems, challenges, what we need to do? This is very, very clear. And it's like what we need to do, that's most important now, since we are evolving into a developing nation, and there's a lot of responsibilities, commitments which comes on to us. So first and foremost, I like to say that Bangladesh, specifically the garments and textile industry, has already started this journey of the transition. It started way back in almost about 10 years back, which was in around 2010-11 with the journey of cleaner production in Bangladesh, which was brought in by IFC. There was a good success story of IFC cleaner production, through which there was clean production and responsible consumption happened. Water consumption, energy reduction, GHG emissions were down. And this is well known to everybody in Bangladesh in this particular sector. And on top of it, then what happened was that there was a journey transition which came in as a IFC Partnership for Cleaner Textiles 1, and then also came the Partnership for Cleaner Textiles 2. And this got scalable. Almost 200 factories are there, which has happened. And you can see on the IFC Textile Pact website, the figures which are there, it's very encouraging figures. But the reality is that, this particular thing, and again, I would like to say that, what we have done in Bangladesh, combinedly in the RMG textile industry in terms of cleaner production and responsible consumption, this has spread out to other parts of the world. Even brands have adopted. Like this program was adopted in Bangladesh, it originated in Bangladesh and spread to other countries also. And specifically, there are some brands like Levi's who have adopted this for the entire supply chain across the world. So DBL has a success story in terms of adopting clean production and responsible consumption. And at the same time, we are very well aware of the green buildings, what we have in Bangladesh. We are very proud of it. But all this has happened, this journey has happened only purely because of the entrepreneurs, their commitment to the brands, and what they have done, they have achieved a criminal thing. Had there been some support in terms of financial support coming from the government, incentive benefits, tax benefits, then that would have turned the game all. Additionally, what has happened is that, we have not been getting the price from the buyers. The buyers have been talking very good things, good stories they're telling, but when it comes to giving the price is not coming. And we have a lot of entrepreneurs who have made green factories, they have platinum factories, but unfortunately, they have not been getting the fair price. Today, we do have an open costing method. Costing is done open, but why this particular price is not coming to us? This is very surprising. So unless and until, even if the buyers and brands do not commit in this particular journey, then it's not going to happen. We need support from our government. At the same time, we need support from the buyers and brands. And then only we can
move further into this journey. It's not that we need to begin this journey. We have already done a lot, and there is opportunity to do more. So I have one just thing with regard to the financial thing I would like to say. There are a lot of climate-related funds which is available across the world. And even in Bangladesh, there was a GTF, a Green Transformation Fund, which came in of about $200 million something. But I can say that it was a failure story. We need to revisit this, why this GTF failed, so that, there's no failure story in terms of, the funds which comes in. And I would suggest that, it's more good that, if we get those funds from abroad, which is climate-related funds, and we open up an entity which is purely dedicated to financing for green finance, not via commercial bank and other banks, because the moment it goes, money changes hand from bank to banks, then the end of the day, the industries, it becomes expensive for them. So we may think of setting up financial institutions, not for profit, which is purely focusing on financing on the green transition. And also at the same time, this institution should be responsible for measuring whatever the green transition has coming, whatever the energy saving, water saving, and other climate benefits have been coming in, and accordingly link with the SDG goal, which the government of Bangladesh is also committed to. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Zahidullah, for your concrete recommendations. Very useful. Now, I would like to request Mr. Fazlul Haq, Managing Director, Plami Fashions Limited, and former President, Bangladesh Employers Federation, and also Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association. Over to you, Fazlul Haq. Thank you, Madam. Honorable Chief Guest, Mr. Sabir Hossain Chowdhury MP, distinguished panelist, BJME President, my friend Hatem, Mr. Shams, and distinguished audience. Good morning to everybody. As one of the, it's not very decent to use the word pioneer, but it's true that we are one of the pioneers in this sector, in this green transition in the garments and textile sector. But first, I would like to highlight the things that there's many developments took place in the garment sector, and we are criticized everything, that whatever we do, there are some criticism. No, but it is told that whatever development took place in the garment sector, it is because buyer demanded, and we are forced to do that. But this is one area, this green transition, I can guarantee you, it was not required by any buyer as of today. As of today, not an issue that when we initiated 7-8 years back, and nobody at that time thought even to go for this kind of things. It was absolutely an entrepreneur initiatives at their own cost. And my previous speaker mentioned that it involves huge cost without any that kind of return. And we made this effort to improve the overall standard of our sector, because I personally thought that it is not only the business case, it is the case of increase the this goodwill of the industry and showcase the good side of the industry, because that's if you talk that when Bangladesh comes, still people refer the Rana Plaza or Tajdin Fashion, all these things. But my dream was that, personally, that I would like to see a day that people would like to say that Bangladesh is a country of green factories. And I'm very happy, proud. Mr. Farooq Hassan certainly will elaborate in this case. As of today, so far, I know that 57 LEED certified. LEED still, it is not the only certification available in the world, but this is the most acceptable certification coming from United States Green Building Council. And by far, Bangladesh is number one in this particular area. Unfortunately, it is not being told by others in that much. The way we are criticized of our bad doings or wrongdoings or failure in past, but if you're honest with yourself, you did not praise that much of our good initiatives, as I initially mentioned.
It was an initiative by ourselves. It was not it was not forced by the government. It was not forced by the law. It was not forced by the brands. It was absolutely our own initiative at our own cost. And especially when we started, nowadays there are a little bit of policy support, not that much at all, but still there is a recognition. There are some reward. There are some policy support. So far, I can mention only one policy support is available, which is not remarkable at all as well. That is 2% income tax rebate on the final settlement. And that we have to pay almost all of our income tax at source. So very little remain for final settlement, and we get 2% rebate from that. That is not an incentive at all. And I don't think that anybody can really feel to go for a green factory to get that 2% income tax incentive. That I'm for sure that nobody calculate even when they go for this green factory. So, but at least this is, I rather say it is a recognition, not an incentive. It's a recognition that, okay, we are doing a green factory, and government somehow recognize us in a with a little bit honor. And recently government introduced some green award. So these are the two things, but I personally think this is not enough at all to incentivize a new entrepreneur who really like to go for a green factory and thinking for a green factory. Because my previous speaker said that, and I know that when I started my factory in 2015, started our journey, I can tell you that our factory in the knitwear sector, we were the highest number achiever when we achieved it in 2015 among all kinds of factories. It was the highest, but we are no more the highest in all sector. But still in the knitwear sector, we are still at the number one in the world. So when we started the journey, I observed that one of our very good friend having a much bigger factory, he did not have the LEED Platinum certification, but LEED Gold maybe. I don't like to mention his name, but he, like in this kind of seminar, he mentioned that it was the biggest mistake in his business life to make this green factory, because he invested lots of money and in return he gets nothing. So this is a very, very crucial part. I know as Swedish Embassy is involved here, and obviously CPD, you are both the organizations, Swedish Embassy and CPD, are well connected with the buyers group as well. So I don't know how you can convince them. To me, it is nearly impossible to convince them to pay 1 cent extra for any good initiative. They always love to give you hours long advice and 100-page guidelines to improve, but when comes of price, they give you 10 reasons that, okay, it is compliance is not my thing. I have budget. I cannot go beyond budget. I have competition. I have market. Lots of things. When you try to say no, there are 100 reasons always available to you to say no. When you like to say yes, there is no reason. So it is a tough job, because that's as I told, that's our own initiative. But to sustain this initiative, to encourage others, that's you have to have really some incentive, and some incentive should come from the government. As my previous speaker mentioned, there are some funds available. But when we got this fund, we got support. We got support, but that support came from out of the box from the then Bangladesh Bank Governor, Dr. Atiur Rahman. I must salute him. He supported me. He trusted me somehow, and he just approved my application less than a minute, in true sense. And official approval I got in 21 hours or something like that. It was his personal characteristics, personal charisma. But that is not the case. So far, I know that the Bangladesh Bank has a huge amount of the green fund, but the preconditions are so, it is almost impossible to touch that fund. We did not try, but that's fund requirement is that you are already the company like us who are already certified as a LEED Platinum or LEED Gold, they can only avail that fund. But that fund is not for us. That fund for the
the new investor who would like to go for a green factory. And that is, I think, the fund is available, but it's untouchable fund. So CPD, I think under this program, you have to look into this. And I don't know, there are some incentive. No need for us. We already did, but don't think that we are looking for incentive. We did not go for this initiative for incentive, but for newcomers, because it is already established that buyers will not pay anything for your good initiative. So government, I think there's only other source where we can get some sort of support, financial support, and I don't know how it can be formulated, but under this program, I strongly believe there are a lot of scope. They can interact with the policymakers, and Sabir Bhai is here. He is very, he's a chairman of a parliamentary body of environment issues. So he also can play a vital role to formulate the supportive policy towards this green initiative. And I don't like to prolong my speech, but as an entrepreneur, I really feel proud that Bangladesh, especially the garment and textile sector, is really the champion in this journey of transformation from a greener economy. And it is not only for our goodwill, but it is also for the workers. That's if you visit a green factory like us, you will find that overall environment working in the factory is something. In some aspect, it's unbelievable. That's let's say in our factory, it is mandatory that we have to have shower facility for the workers, and that shower facility is the top class shower facility. Whatever the shower facility at my home, I have to have this shower facility for the workers. They can go to the shower before they join their work. So there are a lot of others. I don't like to elaborate this, but this is as this program also focusing on the well-being of the workers, and it is obviously this green factory by default, I think, providing very top quality working environment for all kinds of workers, not only for the female, not only for the youth. So it is a really win-win situation for the country, for the entrepreneur, and for the workers, and up to some extent for the buyers as well, with any cost, because they are taking a good name that I'm sourcing from very reliable and very renowned factory, without any extra cost. So I think if you can bring them on board, the buyers group, that will be excellent. Although I have very little hope on that, but at least we can negotiate. But this CPD and this under this program, Sabir Bhai and others, the leaders are here. They can negotiate with the policymakers at least to formulate some policy. And again, I would like to see that day that when everybody will say Bangladesh is a country of green factories. Thank you. Thank you, Mr. Fazlul Haq, for really depicting a picture of the sector, what it is doing, and also where are the problems, and how do we have a policy for the factories to adopt such a green policy. So we have Najma Akhtar. She could join us over the Zoom platform. Najma Akhtar is the founder and executive director of Awaj Foundation. She is unwell. She was supposed to be here physically, but she's unwell. But we are thankful that she has joined online. So Najma Akhtar, আপনার কে ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আপনার কাছে এখন যাচ্ছি। জি। ধন্যবাদ আপা। আসসালামু আলাইকুম। বাংলায় বলতে হবে না ইংরেজিতে বলতে হবে? যেটা সুবিধা, সেটা কোনো অসুবিধা নাই। I will tell all the speakers also. It is language of choice. আচ্ছা, আমি বাংলায় বলি। ধন্যবাদ সম্মানিত সংসদ এবং বিজি ইউনিট প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আমি আসলে এনভায়রনমেন্ট বা গ্রিন ফ্যাক্টরি, যেটা আমি সবার কথা শুনতে পারিনি, কিন্তু ফজলু ভাইয়ের কথা থেকে বলতে চাচ্ছি যে আমাদেরকে বেস্ট অথবা টপ
হতে হবে বা হইছি সেটা। তো আসলে যেটা ফজল ভাই খুবই এটা যে আমাদের তাদের ফ্যাক্টরিতে গোসল করার যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে, এটা বা তাদের বাসায় তারা করতে পারে কিনা বা ওই ধরনের সুযোগ আছে কিনা। তো যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে গ্রিন ফ্যাক্টরি বা আমরা প্লাটিনাম গোল্ড বা যেই ক্যাটাগরি গুলা আমরা ফ্যাক্টরি গুলা বাংলাদেশে ইনক্রিজ করতেছি, সেটা শুধু কি এই ফ্যাক্টরির এনভায়রনমেন্টের বিষয়টাই, নাকি পুরো ফ্যাক্টরির ওয়ার্কিং কন্ডিশনটাও এটার সাথে ইনক্লুড হবে? যেখানে আমাদের দেশে যদি আমরা আসলে যেটা ব্র্যান্ডিং করতে হবে বা ভালো একটা কিছু করতে হলে, সেখানে কিন্তু ওয়ার্কারদের লাইফ এবং লাইভলিহুডটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেঞ্জ না করতে পারবো, সেখানে প্লাটিনাম গোল্ড অনেক ফ্যাক্টরি আছে, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে কিন্তু সেখানে অনেক আনরেস্ট, অনেক ধরনের প্রবলেম কিন্তু আমরা দেখতে পাই। আসলে আমরা ইন্ডাস্ট্রির এগেনস্টে কেউ না, বাট আমাদের কিছু স্ট্রাকচার এবং কিছু বিষয়গুলো করতে হবে। এইখানে আমরা যদি আজকে বলি, ইটস এ গ্লোবাল সাপ্লাই চেনের একটা ট্রান্সপারেন্সি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ এখানে ব্র্যান্ড বা যারা সাপ্লায়ার আছেন, যারা ওয়ার্কার আছেন, সব লেভেলেই কিন্তু একটা থাকার দরকার। আমরা যে কোভিড এর সময় দেখেন, গ্রিন ফ্যাক্টরি গুলা কি এপ্রিল মাসে স্যালারি 100% দিচ্ছে? অবশ্যই না। তো আমাদের এখানে কতগুলা বিষয় আছে যে আমরা যেটা বলতেছি, অবশ্যই আমাদের ফ্যাক্টরি গুলো অনেক ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার হবে, ভালো কাজ করবে, ভালো জায়গা যাবে, এটা আমরা সবাই লক্ষ্য করি। কিন্তু সেটা শুধু ফ্যাক্টরি ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা যদি হয়, তাহলে কিন্তু এটা হবে না। সেখানে কি করতে হবে? এখানে নারী শ্রমিকরা একটা বড় জায়গা যেখানে কাজ করতেছে, সেই নারী শ্রমিকদের সম্মান এবং মর্যাদা সবচাইতে বড়। এটা মালিকদের যেরকম দিতে হবে, সেরকম ব্র্যান্ডকেও দিতে হবে, এবং রাষ্ট্রের যে আইন, যে নিয়ম নীতি আছে, সেইগুলোকে কিন্তু তার মনিটর করতে হবে এবং সেগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। কিন্তু আমরা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে সেটা হয় না। আজকে কোভিড এর এই প্যান্ডামিকের সময় যখন লকডাউন গুলা হলো, কি অবস্থায় নারী শ্রমিকরা এই গ্রিন ফ্যাক্টরিতে আসলো? অনেক ধরনের বিষয় আছে, অনেক ধরনের আছে। তো এখানে সবাইকে সমষ্টিগতভাবে কাজ করতে হবে। এখানে বায়ার ইনভলভ হবে নাকি সাপ্লায়ার ইনভলভ হবে, না গভর্নমেন্ট ইনভলভ হবে, না ট্রেড ইউনিয়ন ইনভলভ হবে, সেটা সবাই যেহেতু এটার একটা পার্ট এবং দায়িত্ব। এবং সবচাইতে বেশি মুনাফাটা যখন একটা ব্র্যান্ড পাচ্ছে, তার অবশ্যই একটা বড় দায়িত্ব থাকবে, যেহেতু খাদ্যের যদি বড় অংশটা তার পেটে যায়, সবচাইতে ছোট অংশটা তো একটা ওয়ার্কার পায়। তা আসলে এখানে কাজ করতে গেলে আমরা এনভায়রনমেন্ট বলি আর যাই বলি, গ্রিন সোর্সিং বলি বা যাই বলি, এইখানে আগে ওয়ার্কারদের রাইটস গুলো আগে এনশিওর করতে হবে। যেখানে আমার ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কাররা $100 নিচে ন্যূনতম মজুরি, যেখানে আমার জিনিসের দাম বেড়ে গেছে, সেখানে সে ভালো গোসলখানা কোথায় পাবে? এটা তো অবশ্যই সম্ভব না। সেই গোসলখানাটা যদি তার পরিবারে, তার সংসারের সবাই উপভোগ করতে পারে, সবাই করতে পারে, তখন কিন্তু বিষয়গুলোকে ওইভাবে আসবে। যার ফলে আমরা বলতে চাচ্ছি যে শুধু ফ্যাক্টরি স্ট্রাকচার দিয়েই কিন্তু হবে না। এখানে ওয়ার্কারদের ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন বা কালেকটিভ বার্গেনিং এর একটা জায়গায় থাকতে হবে, এবং এখানে এই গ্রিন ফ্যাক্টরির কি কি ক্রাইটেরিয়া, কি কি অবস্থান, সেটা কিন্তু একটা ওয়ার্কারের জানতে হবে, এবং তারও কিন্তু ফ্যাক্টরিতে যেহেতু ওনারশিপ আছে, তার ইচ্ছাটাও কিন্তু সেখানে থাকতে হবে। আমরা যদি বলি আজকে জেন্ডার বেস ভায়োলেন্স প্রতিনিয়তই কিন্তু বাড়তেছে, এবং বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে কোনো ফ্যাক্টরি বলতে পারবে না যে এটা হবে না। আমি জানি যে আমি এই কথা বলার পরে হয়তো অনেকে এখানে আমার উপরে বিরক্ত হয়ে যাবেন, কিন্তু রিয়ালিটিটা বিরক্ত হওয়ার না। যেটা প্রতিদিন আমরা কাজ করতেছি, আমাদের ভালো ইমেজ, ভালো কিছু ব্র্যান্ডিং করতে হলে আমাদের কিছু অ্যাকশন প্ল্যান নিতে হবে। আমাদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কোনো আইন কিন্তু ওইভাবে নাই, এটা আমাদের খুবই দরকার। আইলো কনভেনশন 190, দ্য ওয়াল অফ ওয়ার্ক, যেটা সেটা রেটিফাই করতে হবে বাংলাদেশের। আমাদের কোনো স্ট্রাকচার নাই এখানে, কি দিয়ে মেয়েরা প্রোটেক্ট করবে? এই কোভিড এর সময় তো সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এখন যেটা হয়েছে, যেখানে নারীদের ক্ষমতায়ন, তাদের দক্ষতা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং গ্রিন ফ্যাক্টরি বা অটো মেশিন, সবকিছুতে কিভাবে আরো স্কিল আনা যায়, আরোই করা যায়। আর সবচেয়ে বড় হইলো বাংলাদেশের যারা ওয়ার্কার 40 বছরের পরে তারা কিন্তু ফ্যাক্টরিতে থাকতে পারে না, তাদেরকে কিন্তু সেই মেয়েদেরকে 45-এর পরে চলে যেতে হয়।
কোথায় যায়, কি করতেছে, কেউ কিন্তু আমরা খোঁজ রাখতেছি না। কারণ অনেক জনবহুল দেশ এবং বাংলাদেশ একটা ম্যানুফ্যাকচারিং হাব বলে সারা পৃথিবীতে মানে বিশ্বের কাছে পৌঁছাইছে শুধুমাত্র মানুষ এবং জনবল দিয়ে। এখানে কিন্তু খুব বেশি ইনভেস্ট, খুব বেশি কিছু করা হয় নাই। তো এখন সেই মানুষগুলো যখন 40-এর পরে ঝরে যাচ্ছে, যেখানে আমার আইনে আছে যে আমাকে 60 বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো, কারণ আমার যথেষ্ট খাবার নাই, আমার বিশ্রাম নাই, আমার থাকার পরিবেশ, আমার স্যানিটেশন কোনো কিছুই কিন্তু ওইভাবে ভালোভাবে হচ্ছে না। এখন আমরা যদি গ্রিন ফ্যাক্টরির কথা বলি, প্লাটিনামের কথা বলি, তাহলে তো আপনার স্ট্রাকচারটাই ওই রকম হতে হবে যে আমার এই ফ্যাক্টরিতে সবচেয়ে বেস্ট। আমরা এমনও জানি যে গ্রিন ফ্যাক্টরিতে ওয়ার্কার স্যালারিও দেয় না, সময় মতো দিতে পারতেছে না। তাহলে সমস্যাটা কি? অনেক অধিকার খর্ব হচ্ছে। তা আসলে আমরা আজকে আমাদের এটা বলা কেন? কারণ আমরা যদি একসাথে কাজ করি, আমরা যদি বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস না করি, তাহলে অনেক কিছুই হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে যে জায়গাগুলোতে, যে অবস্থানগুলোতে আমাদের সমস্যা, ডে কেয়ার সেন্টার একটা বড় সমস্যা যে বাংলাদেশের দক্ষ শ্রমিকরা, এখন কিন্তু শ্রমিক খুব ক্রাইসিস, এবং আপনারা সারাক্ষণ এটা বলতেছেন এবং প্রতিনিয়ত পত্রিকাগুলো আমাদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে যে মালিকরা এটা বলতেছে, এটা আপনারা কি মনে করেন? হ্যাঁ, কারণ কি, একটা দক্ষ শ্রমিক তার বাচ্চা রাখার যখন জায়গা পায় না, তার 2 মাসের দুধের বাচ্চাটা গ্রামে রেখে আসতে হয়, যার মা আছে বা আত্মীয় আছে তার কাছে রাখে, আর যার নাই সে তখন বাধ্য হয় চাকরি করতে। একটা আইন আছে, একটা প্রোটেকশন আছে বাচ্চাদের রাখার, কিন্তু সেটা কয়টা মালিক মানতেছে, কয়টা জায়গায় অনেক সময় বলে যে এখানে বাচ্চা রাখতে চায় না। সেই পরিবেশ করতে হবে, সেই জায়গায় থাকতে হবে, সেই ধরনের গ্রিন হলে তখনই আমরা জিনিসগুলা কি করব। আর সেইখানে এই যে আমি প্রথমে বলছি যে একটা ট্রান্সপারেন্সি বড় জায়গা। এই যে সাপ্লায়াররা সবসময় বলে যে প্রাইস এখন বাংলাদেশে সবচাইতে বেশি অর্ডার অন্যান্য সময়ের থেকে, কিন্তু তারা বলতেছে প্রতিনিয়ত প্রাইস কম দিচ্ছে। এখানে আমি 2টা জায়গায় বলবো যে সবাইকে একটা অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে। যারা আজকে গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার, ফারুক ভাইরা বা ফজলু ভাইরা, তারা কিন্তু অনেক পড়াশোনা জানা, কমিউনিকেশন, ইংরেজি সবকিছুই ভালো। তাহলে আপনাদের এই অ্যাসোসিয়েশন গুলা যদি একটা কমন প্রাইস আপনারা বেঁধে দেন যে এর নিচে আমরা করব না, ঠিক আছে, 1 মাস নয় মালিকরা, ব্র্যান্ডরা আমাদের দেশে আসবে না, কোথায় যাবে? আমাদের ছাড়া কোথাও আছে? মিয়ানমারের অবস্থা দেখেন, ইথিওপিয়াতে দেখেন, চায়না এত গার্মেন্টস নিয়ে মাথা ঘামায় না, কারণ আলটিমেটলি কিন্তু আমরাই। কিন্তু আমাদের ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে কি একটা ইউনিটি আছে যে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস নিয়ে কাজ করব? সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে নাই। আবার আমরা যারা শ্রমিক আন্দোলন করি, আমাদের মধ্যে এরকম সমস্যা আছে, আমরা এক একভাবে করি। আর যারা ব্র্যান্ড প্রতিনিয়তই আসতেছেন, দেখতেছেন যে যেখানে বাংলাদেশে 70 টাকা চালের কেজি, সেখানে কিভাবে প্রাইস কমায়। আবার আপনারা একদিকে বলতেছেন যে গ্রিন ফ্যাক্টরি বানাও, এই স্ট্যান্ডার্ড করো, ওইটা করো, আবার আরেকদিকে প্রাইস কমায় দিচ্ছেন। তো এই যে বিষয়গুলা কিন্তু দিনের শেষে এই ছোট্ট একটা মেয়ে যে গ্রাম থেকে এসে এই শহরে অর্থনীতিতে অনেক ভূমিকা আছে তার, কিন্তু তার জীবনের কিন্তু খুব একটা পরিবর্তন, খুব একটা বেশি কিছু হয় না। হ্যাঁ, তো এইগুলো আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আমরা যাই করি, হ্যাঁ, আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, শর্ট টার্ম, মিড টার্ম, লং টার্ম। কারণ এই মানুষকে যদি আমরা টিকে না রাখতে পারি, মানুষই যদি আমাদের থাকে, কারণ আমাদের একটাই অ্যাসেট, সেটা হলো আমাদের ভাই বোনরা যারা কাজ করতে আসছে গ্রাম থেকে। এখানে ভ্যালু এডিশনের তেমন কিছুই নাই। নিট ফ্যাক্টরি সবচাইতে বেস্ট বাংলাদেশে, এইটা বাংলাদেশে বেস্ট। ডেনিম ডেনিম অন্যান্য দেশে বানায় না, কারণ এটা পরিবেশকে খুব ক্ষতিকর। এখানে কেমিক্যাল অনেক ধরনের ইউজ করতেছে। সেইগুলা কিন্তু আমরা কতটুকু কেয়ার করতেছি, পরিবেশটাকে কতটুকু করতেছি। আজকে আমরা যদি গ্রিন ফ্যাক্টরির কথা বলতেছি, আমার সার্বিক বাংলাদেশের যদি পরিবেশের কথা বলি, আপনারা যখন নারায়ণগঞ্জ, আশুলিয়া, গাজীপুর, মাওনা, শ্রীপুর দিয়ে যখন আমরা ঢাকার বাইরে যাই, ফ্যাক্টরি গুলা থেকে নীল রং, লাল রং, সবুজ রং বের হচ্ছে, আর এটা আমাদের নদীতে, আমাদের পানিতে, আমাদের জমিতে ফসলে এফেক্ট করতেছে। এই কেমিক্যাল খেয়ে আমরা সাধারণ মানুষ ক্যান্সার, বিভিন্ন রোগের ভুক্তভোগী হচ্ছি। এবং আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ, মাছ বা অন্যান্য সবকিছু কেমিক্যালের জন্য মরে যাচ্ছে।
আমরা একদিকে একটা বিজনেস পাইছি, কিন্তু আরেকদিকে তো আমাদের পুরো নেচারটাকে, কালচারটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছি। আজকে যে ধরনের কেমিক্যাল গুলো আমাদের ওয়ার্কাররা ইউজ করতেছে, কতটুকু আমরা প্রোটেকশন দিচ্ছি, কতটুকু আমাদের ওয়ার্কাররাই আছে, আমাদের ওয়ার্কারদের কি ধরনের অসুখ বিসুখ আছে, এইগুলা আমাদের দেখতে হবে। আমাদের সবচাইতে বেস্ট হলো আমাদের ওয়ার্কাররা হ্যাপি কিনা, আমাদের ওয়ার্কাররা হেলদি কিনা, আমাদের ওয়ার্কারদের নিউট্রিশন কি অবস্থা, তাদের এডুকেশন, তাদের হেলথ, তাদের রিক্রিয়েশন, তাদের সেভিংস এবং সোশ্যাল প্রোটেকশন, এই বিষয়গুলা যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাড্রেস না হবে, ফ্যাক্টরি হয়তো বাড়বে, কিন্তু ফ্যাক্টরির ওয়ার্কাররা কিন্তু একই ধরনের ইয়াতে আছে। অনেক সময় বলে যে অনেক আমি একটু সময় বেশি নিচ্ছি, তারপরও বলি, কারণ অনেক সময় অনেক ব্র্যান্ডরা, আপনার সাপ্লায়াররা প্রাউড করে বলেন আমরা হাইটেকে যাচ্ছি, আমরা ফাস্ট ফ্যাশন বাদ দিয়ে এখন আমরা রলফ লরেন বানাচ্ছি, আমরা ক্যালভিন ক্লাইন বানাচ্ছি, আরো আরো অনেক বড় বড় ব্র্যান্ড বাংলাদেশে আসতেছে। যেই মানুষটা প্রাইমার্কের জন্য $2 টি শার্ট বানাচ্ছে, আর যেই মানুষটা রলফ লরেনের জন্য $300 দিয়ে একটা কাপড় বানাচ্ছে, তার মজুরি কি কখনোই পার্থক্য আছে? তার মজুরি কি কখনোই বেশি পাচ্ছে? অবশ্যই না। তাকে সে কি বেশি সুবিধা পাচ্ছে? না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই সাপ্লাই চেইনের ট্রান্সপারেন্সিতে সবচেয়ে বড় হইলে যে অর্ডার গুলো আসতেছে বিভিন্ন কারাপশনের মাধ্যমে, কেউ ডাইরেক্ট অর্ডার দিচ্ছে, কেউ সাবকন্ট্রাক্ট দিচ্ছে, কেউ সোর্সিং এর মাধ্যমে, দালালের মাধ্যমে, আবার ফ্যাক্টরি গুলো ওইভাবেই বিভিন্ন মেকানিজমে সাপ্লাই করতেছে। আসলে আলটিমেটলি কিন্তু দেশ বা দেশের মানুষ কতটুকু লাভবান হচ্ছে সেটা জানি না। আজকে যদি আমরা সুইডেনের কথা বলি, H&M, ইন্ডেক্স, কাপ্পাল, এমকিউ যারাই কাজ করতেছে আমাদের দেশে, হ্যাঁ, তাদের ইয়ারলি টার্নওভার কত আসতেছে। আজকে যদি আমরা গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার দেখি, তাদের একটা ফ্যাক্টরি থেকে কয়টা ফ্যাক্টরি বা অন্য কোন বিজনেসে গেছে, বাট একটা ওয়ার্কারের যদি লাইফ এবং লাইভলিহুড চেক করতে যাই, কয়টা মানুষ কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে, কতটুকুই হয়েছে, সবকিছু মিলাই যখন আমরা একটা এনভায়রনমেন্টের কথা বলতেছি, হ্যাঁ, বা করতেছি, সর্বপ্রথম তো মানুষ, সেই মানুষই যখন খেতে না পায়, তার মজুরি বাড়লে শিল্পই থাকবে না। তো প্লাটিনাম গোল্ড দিয়ে কিন্তু ওয়ার্কার শর্টেজ কমাতে পারবেন না। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সুইডিশ গভর্নমেন্ট বা যারাই আসেন, আসলে আমাদেরকে আপনারা অনেক এইড দেন, আমাদেরকে অনেক কাইন্ড করেন, অনেক কিছু করেন, কিন্তু বিং এ ওয়ার্কার উই ওয়ান্ট আওয়ার প্রফিট, নট চ্যারিটি, রেসপেক্ট, ডিগনিটি। এইগুলা কিন্তু কখনোই আমরা পাচ্ছি না ফ্রম কোন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেন, আমেরিকা বলেন, সাপ্লায়ার বলেন, ব্র্যান্ড বলেন, কেউ দিচ্ছেন না। সবাই কিন্তু এখান থেকে রিসোর্সটা এবং ভ্যালুটা নিয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে হয়তো ফ্যাক্টরির ইট পাথর গুলা অনেক সুন্দর, কিন্তু ভিতরের সিস্টেমটা যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর না হবে, সেটা কিন্তু হবে না। এটা কিন্তু এক পেশে হবে না, এখানে আমিও এর বাইরে না। তো কিভাবে একসাথে কাজ করে এই ওয়ার্কারদেরকে রক্ষা করা যায়, কিভাবে ওয়ার্কারদেরকে আরো সুবিধা দেওয়া যায়, সেই জায়গায় মালিক এবং ব্র্যান্ডের একসাথে কাজ করতে হবে। প্রাইমারি বলেন, সেকেন্ডারি বলেন, সবার কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি তার সাপ্লাই চেইন এই ওয়ার্কাররা কিভাবে আছে এবং তার ফ্যাক্টরিতে কিভাবে আছে, এগুলা দেখতে হবে। কারণ আমাদেরকে গান গাইতে হবে, কিন্তু সেটার ভালো মন্দ দুই দিক মিলায় কিভাবে একসাথে একটা ভালো কিছু করা যায়। কারণ মানুষের ঊর্ধ্বে তো আর আমাদের কিছুই নাই। আমরা যত প্রতিযোগিতাই করি, যত যাই করি, আমার অত টাকা আছে, আমার অত ইয়ারলি টার্নওভার লাগবে, এতে একটা মানুষের বাচ্চা যখন 2 মাসের গ্রামে থাকে, একটা মা যখন ব্রেস্ট ফিডিং করাইতে না পারে, এর চাইতে দুঃখদায়ক কিন্তু থাকে না। সেখানে মালিকরা আপনারা আইন ভঙ্গ করতেছেন। আপনাদের এখানে অনেক ধরনের মেয়েদেরকে কম মজুরির কারণে অনেক ধরনের হয়রানি, নির্যাতনের শিকার হয়, তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে একটু সুবিধা দিয়ে অনেক ধরনের সুবিধা কিন্তু পুরুষ নিচ্ছে। সেখানে লিডারশিপ খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা নারীর নেতৃত্বের অল্টারনেট নাই। সুপারভাইজার বলেন, ডিসিশন মেকিং এ বলেন, ইউনিয়নে বলেন, মেয়েদের অংশগ্রহণ সবচাইতে বেশি। কারণ এখানে মেয়েরাই কিন্তু, এখানে আজকে অটো মেশিন আসলে এটা পুরুষের কাজ, প্রতিনিয়তই মেয়েদের কাজ কিন্তু কমে যাচ্ছে, একটার পর একটা। এক মিনিটের মধ্যে যদি একটু আমি wrap up শেষ। করেন। হ্যাঁ জি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এই প্রতিনিয়তই কিন্তু মেয়েদেরকে করাচ্ছে, কিন্তু এই সেক্টর, এই দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ভূমিকায় কিন্তু মেয়েদের। তা আমরা আসলে আপনাদের এই প্রোগ্রামকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, ভালো হবে, ভালো কিছু করবেন, শ্রমিকদের কথাটা মাথায় রেখে, এবং সবাই যেন সবার বাড়িতে গিয়ে
সুন্দর পরিবেশে গোসল করতে পারে, সুন্দর স্যানিটেশন ব্যবহার করতে পারে, ভালো মন্দ কিছু খেতে পারে, এই প্রত্যাশা। এবং সবাইকে বলবো যে আপনারা আসেন, শ্রমিকদের রক্ষা করেন, ফেয়ার প্রাইস দেন, এবং মালিক যারা আছেন তারা তাদের ওয়ার্কারদেরকে অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ধন্যবাদ আপা। ধন্যবাদ নাজমা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অসুস্থতা সত্ত্বেও আপনি অনেক মূল্যবান কিছু কথা বলেছেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বরাবরের মতোই। So what Najma has basically said, that people are at the center of everything. No economic progress or no industrial development can happen without the participation of people and workers, and their welfare should be at the forefront, be it a green factory or a normal factory. If we cannot ensure the welfare of the workers, we wouldn't be able to develop this the sector, and also the whole idea of having a responsible sector will not be fulfilled. And for that, she emphasized on the collaboration of all the actors, including the manufacturers, entrepreneurs, the buyers, brands, workers, associations, the government, and she highlighted and urged that the prices, fair prices, should be in place, and for that the buyers, brands, they have a responsibility, and also the factories who are doing well, they also have a responsibility. So this is the basic tone or the crux of the matter she has highlighted. She has given an excellent speech, so we will translate that speech. In fact, the whole proceedings of today's program will be transcribed, and the record also be available online. And by the way, we have a number of participants also joined online, those who could not come here. Very selectively, I would like to welcome them also. Now, at this point in time, I would like to request Mr. Shams Mahmood, who is the Managing Director of Sashati Nim Limited, to make his remarks. Thank you. Assalamu alaikum shobaike. Very good afternoon to everyone. I really want to start by saying the green transformation, this is the future of the industry. I mean, the growth story of Bangladesh, আজকে আমরা যে পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছি, এটার কিন্তু সবচেয়ে বড় অবদান হলো বিজিএমএ, বিকেএমএ, বিটিএমএ। এটা করে কিন্তু যেটা হয়েছে যে আমাদের এন্টায়ার অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বলেন এবং এক্সপোর্টের যে এটা আছে, they have created the benchmark and they're the main catalyst for this growth. So we have to acknowledge this, number one. Now, যেটা হয়েছে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি is not it is not like but একটা খুব সিম্পল জিনিস। আমি একটা এক্সাম্পল ইউজ করবো যে এটা ম্যাগি নুডলস না যে পানি দিলেন আর হয়ে গেল। There will be issues, there will be problems, and we have to work to address these issues. শুরুতে যেটা হলো গ্রিন ট্রান্সফরমেশনের কথা আমরা সবসময় বলি, আমরা বায়ারদেরকে সবসময় বলি যে প্রাইস দেয় না। আমি আমার ব্যক্তিগত যে my own experience I want to share that when we started the export business of denim fabrics, we faced this problem with the pricing. So what we did is like we thought out of the box. We invested in R&D, research and development, and we decided very early on that to get a better price, I need to compete with the outside countries, not internal. I don't want to compete against my peers in this country. I want to compete against companies in Turkey. So that has enabled us to get a fair price. And because of, and also there were other things we did. We transformed, we had green transformation inside the facility. We created stories, and we partnered up with, for example, like Clariant, Arcoma, Genealogia. We went into partnerships with them, and we formed a symbiotic relationship where the synergist was, we have to go green, and that has enabled us to get better prices. Now, the problem in this transformation that we faced was, number one, there was no acknowledgement or from the government part, especially from the policymakers, of participating in this transformation. We have invested $30 million before. It has enabled me to get better products. I'm competing directly with Turkey now. But the problems we face is that the buyers, one of the main issues is from the fabric side, not the garment side, is that they have a band.
So they have band A, band B, band C. Now, the band A countries are all in Europe. So when they have a product, when they're sourcing it from Turkey, they said, okay, the product price of this will be €5. But whenever it comes to Bangladesh, they're like, it will be in band C because this is a different market. It will be $2. And this is unfair. So that is where we have formed also partnerships. Now we don't see the buyers as buyers, we see them as partners. We work together, we collaborate together, we bring out new products. And what I'm basically doing now to add value to my products is I'm saying, okay, you're making this product in Turkey for €10 FOB. You make it in Bangladesh using my fabric, you can make it for like €8. So you're saving €2. And we will give you the lead time and everything. And they are responding to that. So this is a good process. Now, the problem is in the green transformation, what we have noticed in our production process is that we have become energy efficient. But the problem is whenever you go and talk to any factories, everyone will say, I'm green, I'm saving energy, I'm doing this, I'm doing that. But there is no, how do you quantify it? There is no process. Yes, PACT is there. There are a lot of programs, not just PACT. There are a lot of programs, but there's no uniform program, one single window, which addresses this problem. There should be an energy audit. Energy audit should be a big part of this entire process. You take the data from all the factories and you have a benchmark. Like, for example, like this year, all my score will be like 20. Next year, if I can show that my score is 22, it will mean that I have actually improved my process. I have used less energy. And that is where the policymakers can help us by giving us an incentive. For example, in energy, we don't want cash incentive. In energy consumption, you give me an incentive because I have reduced the thing. So that will create benchmarks, and that will also lead buyers to understand who's the good supplier, who's a bad supplier. And the other thing is, in the process itself, there are a lot of anomalies. Like the thing is, like RMG, the knit industry has come leaps and bounds over the years. They have reached, I would say, one of the best platforms in the world where they are at this moment. But in the textile side, the fabric manufacturing side, non-knit items, that's where the problem lies. Because over there, you cannot quantify the process. When you're using certain things, it is just like you want a car, the car will be painted and the interior will be fitted in a factory. That's the RMG industry. But when you want the car, I can give you the car with a 4000cc diesel engine, or I can have a 2000cc hybrid engine. It's the same engine, the car will do the same thing. So this is the process. The process part is very important. And what we have seen is the buyers themselves are also confused. For example, I had a buyer coming in and talking about zero discharge. They were like, if we have zero discharge. And I just told them outright, show me one country in Europe where the government has mandated zero discharge. Not a single country. Why? Because there are some issues with zero discharge. Where you're attending COP, where we are saying we need to reduce greenhouse emissions, you are encouraging a process where you have to use more energy and release more emissions into the atmosphere. So there are some contradictions. So these things need to be addressed as well. And also the next big thing I would say is the circular economy, because this is the future. And that is where we as a company has faced a lot of problems. One of the things I would like to say is that we were the first company in the world to sign up for Renewcell, out of Sweden. Now, the problem I faced, the wastage yarn that my factory generates, we put it in a container, we ship it to a company in Sweden, and they basically make recycled yarn, and we re-import it and we make fabric out of that. So that was the point of Renewcell, the circularity of the process. Now, the problem was when I wanted to do that, there was a ban on the export of wastage by the government. And they're saying, you can't do this. And I'm like, why not? And they're like, because, this is banned. Then I had to run to all the ministries to get the permission. It took me 8 months. By the time the order was gone, but the Renewcell was kind enough to tell me that because you have spent so much effort, we will give you one order. So we did that. And after that, I stopped doing it because it's such a hassle for me. So this is the problem in the policy level.
And also at the same time, BJMA has now the RMG Sustainability Council. I think this platform should be strengthened because as a textile manufacturer, as an RMG owner, I deal with Home Ministry, Ministry of Commerce, Ministry of Industry, Environment, all the ministries except the Ministry of Textiles. That's the most irrelevant ministry in my books because I never have to go there for any permission or anything, but I have to run to all the other ministries possible. And I think there should be a single window to address this green transformation, and BJMA, especially the RMG Sustainability Council, should be very further strengthened. There should be a one window solution for any of the issues. I don't want to go and talk to NBR. I don't want to go and talk to Commerce Ministry. I don't want to go and talk to Home Ministry. BJMA should be, that RMG Sustainability Council should be empowered enough to address this issue. And the last thing, when everyone talks about the financing part, now this, for us to invest in green transformation, the technology, there needs to be a uniform long-term government policy. SROs is almost like an afterthought. And this is detriment for us, is a barrier for us investing in the new technology. Because the thing is that when I'm calculating my ROI on my investment, I'm not thinking, I have to think short term now. I'm not thinking long term. And SROs is not a very good sign also. When in an economy, when you have so many SROs, it's just like an afterthought that, you wake up one fine morning, you're like, oh, I can tax this guy on this, and you put an SRO out. So this is a barrier also. This thing needs to be addressed as well. And the other thing is that the government should now incorporate policy for circular economy, because this has become very important. I want to end with one example. We tried a small pilot program where the wastage yarn, we supplied to this SME industry in Sirajganj, to the traditional weavers, for them to make some cloth out of it. Now, when I tried doing that, I had to pay tax on the product, took it out. The guy who buys my wastage, I had to rebuy it from him through my foundation and then put it there. And then the things about regulations came in because, and so that also, after one trial, I stopped doing it because it's too much hassle. So government has to recognize in its policies that circular economy is a very important part. This is the future for the industry to go through, and these things needs to be addressed. Thank you so much. Thank you, Mr. Shams Mahmood, for providing us with some practical problems and challenges, and also the initiatives you have taken, quite appreciable. Thank you. And now I would like to request Mr. Mohammad Hatem, Executive President, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Employers Association, BKMA. Over to you. Hatem bhai, apnar kache. Thank you. Today's chief guest, honorable chief guest, and distinguished guest in the dais, my friend Farooq Hassan and Fazlul Haq, and Mr. Jahidullah and Shams Mahmood, and Fahmida Khatun, Dr. Fahmida, and also there is another former Commerce Secretary, Mr. Sohail Ahmed, also present here. And distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I would like to express my utmost thanks to CPT for inviting me, one of the distinguished speakers of this launching event of the program, securing green transition of the textile and ready-made garment sector in Bangladesh. My thanks also go to all the participants of this program, and also green industry entrepreneur present here today. Ladies and gentlemen, rapid and sustainable industrialization and growing demands of the consumer products to increasing population is one of prominent cause of ever increasing global warming and climate change in the recent world. That's why globally
to adapt and mitigate climate change transition to green industrialization in the manufacturing industry for ensuring sustainability is gaining the popularity. This is also true for RMG and textile industry. The Forbes magazine says that RMG and textile industry is the second most pollutant industry in the world, just after oil and mining. In recent times, European Union's Green Deal and German government Green Button in particular has given highly emphasis on sustainable RMG production. Again, some globally reported retail apparels and footwear companies such as H&M, Zara, Gap, C&A, Puma, Primark, etc. is also took numerous initiatives to mitigate greenhouse emissions, hazardous chemicals reduction, bring water and energy efficiency. Studies shows Nelson in 2015 and Euromonitor 2014 reveals that globally consumers are willing to pay for extra money for goods including apparel products in a sustainable and socially responsible ways. But question is that are the industry getting that money? No. Ladies and gentlemen, in 2018, BKME in collaboration with AFD France conducted a study known as Feasibility Study on developing capacity building framework for green industry in RMG sector in Bangladesh. The study surveyed 58 factories in 3 RMG clusters, Dhaka, Naranganj, Gazipur and Chittagong. The study had come up that there needs a sum BTT 294 million Bangladeshi taka on an average to convert a non-green factory into a green industry. That means an export-oriented factory with sustainable site selection, water efficiency, energy efficiency, and indoor air quality. Ladies and gentlemen, green building scenarios in Bangladesh, United Nations Environment Program 2009 states that buildings are responsible for more than 40% of global energy use and 1/3 of the global greenhouse gas emission. Both the developed and developing countries consider this fact, green building is considered one of the strategic components of green industrialization. As we know, Bangladesh is home to top 7 United States Green Building Council certified buildings in Bangladesh. As of January 2022, there are a total around 157 already mentioned earlier, my friend Fazlul Haq, UGBC LEED certified green building in Bangladesh, RMG and textile sector. Of them, platinum factory is 44, gold 91, silver 10, and only certified factory is 12. Moreover, around 400 to 500 factories are in the pipeline for the green industry. Ladies and gentlemen, now we are come to the point, what are the challenges? Already my friend Fazlul Haq mentioned clearly, very nicely explained the challenges and what are the problem to go to green industrialization. A reasonable price. This is one of the most important point already mentioned earlier. Even our keynote presenter, Dr. Fahmida, also mentioned these issues. According to BKME estimation, Bangladesh garments or knit entrepreneurs get only 10 to 15% of retail prices of a t-shirt sold in the Western markets. Moreover, in recent times, overall increased costs of raw materials such as gas, electricity, cotton, as well as the transport cost, shipping container cost have increased
substantially. So RMG entrepreneurs is not getting adjusted price for their products, let alone the premium price for the goods produced in a socially and environmentally way, not price adjustment from buyers for both regular production method and eco-friendly. One is act as hindrance to embrace green transition by the RMG entrepreneurs in Bangladesh. Green finance loan, already mentioned, Fazlul Haq. Actually, it is difficult to get this green industrialization finance from Bangladesh Bank, especially small and medium categories industry. So this is actually so many factories, they never tried even, because this is one of the condition, the bank-client relation. So for the small and medium industry, they don't have any so much bank-client relation. Another point is long payback period. Green building requires 15 to 20% more cost than the normal building. It also does not bring instant benefit of investment money. So this is another important factor on the path of green industrialization. It should be a long-term loan system. Ladies and gentlemen, I like to mention here something in Bangla again. Actually, যেহেতু সাবের হোসেন চৌধুরী আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন, আমরা ওনাকে পেয়ে খুব একটা ভালো জায়গা, এই ধরনের একটা ইনিশিয়েটিভে ওনাকে পাওয়াতে খুব ভালো হলো। কারণ একটা জিনিস যেটা আমাদের একটু খুব ক্লিয়ারলি মেনশন করা দরকার, যে গভর্নমেন্ট পলিসি এটার জন্য আমরা মনে করি খুব ভালো একটা উদ্যোগ হতে পারে, আদার দেন প্রাইস। কারণ বায়াররা তো প্রাইস দিচ্ছে না, এটা অলরেডি এস্টাবলিশ। তো এই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ হয়তো ইসিপিডি সহ সুইডিশ এমবেসি এন্ড আদার্স ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি তারা হয়তো নিতে পারে। যেটা ফজলুল হক মেনশন করেছেন খুব ক্লিয়ারলি, এবং আমরাও প্রায় বলে থাকি এটা, যে এই গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি বা প্লাটিনাম লিড সার্টিফাইড যেগুলি বাংলাদেশে ফ্যাক্টরি হয়েছে, এটার জন্য ইন্টারন্যাশনালি কোনো এজেন্সি বা ইন্টারন্যাশনাল কোনো ফোরাম থেকে কখনোই কিন্তু কোনো রকমের কথা আসেনি। কিন্তু আমাদের এন্টারপ্রেনিয়ররা, সাহসী উদ্যোক্তারা এটা করেছেন, কারণ তাদের মধ্যে সেই একটা স্পিড এসছিল, মাইন্ডসেট হয়েছিল যে আফটার রানা প্লাজা আমাদের যে ইমেজ ক্রাইসিস হয়েছে সেখান থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। আর তার জন্য আমরা যত ভালো উদ্যোগ আছে সেই উদ্যোগগুলি আমরা নেব। ব্র্যান্ডিং, বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য আমরা সেই উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলটিমেট রেজাল্ট হচ্ছে যে আমরা এটার কোনো একমাত্র মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন ছাড়া, নিশ্চয়ই ফজলুল হক বলবেন বা যারা এখানে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি করেছেন বলবেন, আসলে এটা একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন আমরা ফিল করি যে হ্যাঁ আমরা একটা ভালো কাজ করেছি, এটাই। এছাড়া আমরা কোনো বেনিফিট আমরা খুব একটা পাচ্ছি না সেখানে। তো এই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব, যেহেতু সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান আপনি আছেন এখানে এনভায়রনমেন্ট থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা নানাবিধ উদ্যোগ কিন্তু নিচ্ছি। যেমন আমরা আমাদের ডাইং গুলিতে একসময় কিন্তু ইটিপি ছিল না, আমরা ইটিপি করেছি, ইটিপি পরিচালনা করছি। কিন্তু সেই ইটিপি কেমিক্যাল যখন আমরা আনি, সেখানে সরকার ব্যবসা করবে কেন? এটা তো একটা আমি মনে করি অন্যায়। কারণ আমরা যেখানে দেশকে পলিউশন মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছি, সরকার আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, সেটাকে ডিউটি ফ্রি করে দেওয়া দরকার। আমাদের এই সমস্ত ইয়েতে যত কেমিক্যাল আমরা ইউজ করি, এই ব্যাপারে এনবিআরকে আমরা বহু বছর যাবৎ বলতেছি, কিন্তু ওনাদের কানে এটা কখনোই ঠিক মতো যায় না, শোনেও না। ওনারা শুনলেও কান হয়তো বন্ধ করে বসে থাকেন ওনারা। এটার কোন যুক্তি থাকতে পারে এটার উপর এই ডিউটি ইম্পোজ করার? এটা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। এটা তো এরকম না যে এটার এই কেমিক্যাল যা ইউজ করে এগুলি বাংলাদেশে উৎপাদন হচ্ছে, সেই ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেক্ট করার জন্য বিদেশ থেকে আমদানিকে আমরা ডিউটি ইম্পোজ করে রাখবো, তা তো না। সুতরাং এই জায়গাটাতে আপনারা এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি থেকে বা আপনার সংসদীয় কমিটি থেকে অন্তত এই প্রস্তাবটা যদি দিতে পারেন, ইভেন আমাদের যে আজকে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে জিনিস আমরা ইউজ করি, ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করি, এই সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস আমদানির ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেন ডিউটি ফ্রি অ্যাক্সেস দেওয়া হয়, এটা একটা বড় উদ্যোগ হতে পারে সরকারের পলিসির দিক থেকে। আপনি একজন স্বজন ব্যক্তি, সুতরাং আমরা মনে করি আপনার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে। আর ট্যাক্স রিবেটের কথা যেটা ফজলুল হক যেটা বলেছে, অনলি 2%, এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখে না। এই কারণে, কারণ আমার তো এআইটি
আমার সোর্সই কেটে নিচ্ছে, সোর্স ট্যাক্স কেটে নিচ্ছে, সেটা কখনোই সরকারের খাতে কোনো টাকা গেলে এটা জীবনে কোনোদিনই কোনোভাবেই ফেরত আসে না, এরকম মানে এই পর্যন্ত আমরা কোনোদিন দেখি নাই। সুতরাং যেটা আমাদের কেটে নিচ্ছে সেখানে 2% আর 12% আর 10% রেখেই লাভ কি? সেটা লাভ নাই। বরঞ্চ যদি এইভাবে একটা পলিসি দেওয়া যায় সেখানে যে হ্যাঁ, গ্রিন ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সোর্স ট্যাক্সটা কমিয়ে এত করা গেল, সে অন্তত যেটাই করা হোক, তাইলে সেখানে হয়তো তাদের একটা বেনিফিট হতে পারে। এই জায়গাটা আপনি কিভাবে একটু করা যায় কিনা এই ব্যাপারে একটু উদ্যোগ আপনি নিতে পারেন। এখানে জহিরুল কাইম সাহেব আছেন, কমার্স মিনিস্ট্রির, তিনিও একসময় কাস্টমসে ছিলেন, এনবিআর ছিলেন, তো আপনারা একটু উদ্যোগ নিলে হয়তো এটা হতে পারে। আমি আরেকটা দুইটা পয়েন্ট একটু উল্লেখ করতে চাই। নাজমা যে কথাগুলি বলেছেন, যে ওয়ার্কিং কন্ডিশনের কথা বলেছেন, যে গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি হইলেই কি হবে, ওয়ার্কিং কন্ডিশন। তো গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি যেগুলি সেগুলি তো ওয়ার্কিং কন্ডিশন তো সবচেয়ে উন্নত মানের, এটা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ইভেন বর্তমানে বাংলাদেশে এনি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কিং কন্ডিশন অল আদার ইন্ডাস্ট্রির চেয়ে একটু ভিন্ন এবং উন্নত মানের। নট অনলি দ্যাট, আমরা একেবারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি এবং প্রাউডলি আমরা বলি যে সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য বাংলাদেশের অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রি এখন যে রোল মডেল। আপনার এই যে সেফটি, এনি সেফটি ইস্যু, বিল্ডিং সেফটি, ইলেকট্রিক্যাল সেফটি, ফায়ার সেফটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স, এই ইস্যুগুলিতে সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য আমরা এখন রোল মডেল বলে আমরা মনে করছি। সুতরাং এই জায়গায় নতুন করে কিছু বলে নাই। ডে কেয়ার সেন্টারের কথা বলেছেন নাজমা আক্তার, অবশ্যই এটার সাথে আমরা একমত, কিন্তু ডে কেয়ার সেন্টারের অভিজ্ঞতা আমরা ফজলুল হক যখন বিকেএমির প্রেসিডেন্ট, তার উদ্যোগেই মেট্রো গ্রুপ জার্মানির সহায়তায় নারায়ণগঞ্জে বিসিকে একটা ডে কেয়ার সেন্টার আমরা পরিচালনা করে আসছি বিকেএমি দীর্ঘদিন যাবৎ। পরবর্তীতে মেট্রো গ্রুপ আর ফাইন্যান্স করে না, আমরা বিকেএমি সেটা পরিচালনা করছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে সেখানে আমরা ওই বাচ্চা রাখার জন্য পাই না। আমাদের যা ক্যাপাসিটি, ওই ক্যাপাসিটি কখনই আমরা ফুলফিল করতে পারিনি। আমরা যদি জিজ্ঞেস করি ওই শ্রমিক, মানে ওই শ্রমিককে যে তোমার বাচ্চা আনো না কেন, তারা বলে যে না, আমরা আমাদের বাড়ি ঘরে দাদি বা নানি বা আদার্স যারা আছে আত্মীয় স্বজন, তাদের কাছে রেখে আসছি, তারা কমফোর্ট ফিল করে। সো দ্যাট এই জায়গাটা আমার মনে হয় হ্যাঁ, আমরা ডে কেয়ার সেন্টার এই জায়গাগুলি আরো ডেভেলপ আমরা করতে পারি যদি আমাদের সেভাবে আমরা সাড়া পাই। এই বিষয়গুলি আমরা আর ওয়ার্কার আনরেস্টের কথা বলেছেন, ওয়ার্কার আনরেস্ট কেন হয় সেগুলি নিয়ে আমি আর বিতর্কে গেলাম না, এগুলি নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। কাদের ইন্ধনে ওয়ার্কার আনরেস্ট হয় এটা সবাই আপনারা জানেন, বাট যেখানে কোনো ইন্ধন থাকে না, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলি, সেখানে কখনই ওয়ার্কার আনরেস্ট হয় না। তো আমি শেষ করব। আমি okay, finally, ladies and gentlemen, however, I believe that the positive mindset of our entrepreneurs towards green transition, as well as buyers' consideration or changes their mindset with the offering premium price for socially and environmentally responsible RMG product will accelerate the pace of the green industrialization in Bangladesh RMG and textile industry. And that green transition approach will not only create positive impacts on environment, but also social impacts such as creating new job opportunity, ensuring health and well-being of the people inside the factories and outside the factories, as well as the building positive brand image for Bangladesh. Finally, my utmost thanks and best wishes to Center for Policy Dialogue and Swedish Embassy in Bangladesh for undertaking such as excellent initiative in Bangladesh. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Hatem, for bringing out again some of the important issues, very pertinent issues, starting from the buyer's price to the financial services, access to finance, and also the issue of workers' welfare. Now we have Mr. Yes. Hi, Christine. Yeah, so we have been joined by Ms. Christine Johansson, who is the Deputy Head of Mission and Head of Development Cooperation at the Embassy of Sweden. Welcome, Christine. So I will bring you in a bit later. So we are listening to the panelists. I would like to call upon Mr. Farooq Hassan, President, Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association, BGMA. So over to you, Mr. Farooq Hassan. Thank you, Dr. Fahmida.
honorable chief guest of today's launching event, honorable member of the parliament, Mr. Saber Hossain Chaudhry, chairman of the Parliamentary Standing Committee on Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ms. Christine Johansson, deputy head of the mission, Embassy of Sweden, distinguished speakers, distinguished presence, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. First of all, I would like to thank the CPD and the Embassy of Sweden in Bangladesh for taking such a great initiative and joining forces towards greening the textile and ready-made garment sector in Bangladesh. Thanks for inviting me and for the opportunity to speak few words. Distinguished presence, in today's world, global climate change has emerged as a concern for all. The published 6th IPCC report mentioned, quote, human-induced climate change due to the emission of greenhouse gases over nearly 200 years has now definitely raised the global mean temperature by over 1 degree Celsius, unquote. And this has been causing severe impact on global climate. The result is the many extreme weather events. Bangladesh, being one of the least carbon emitting countries, is one of the most climate vulnerable one. The COP26 is concluded with major commitment in reduction of emission and eventually to go for net zero by 2050. In fact, the COP26 in the Glasgow, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina shared our vision to source 40% of our energy from the renewable energy source by 2040. In August last year, Bangladesh government revised the nationally determined contribution and declared to reduce the carbon emission by 20.85% by 2030. So today's event is timely and significant for us, particularly for the textile and RMG industry, since environmental sustainability is one of the most important issue. Environment sits at the top of our agenda in BGMA and in the sector at large. The stride towards environmental sustainability in the past decade testify this fact. This is true that globally the fashion industry contributes significantly to the GHG emission and pollution. This is the very nature of the industry. While having RMG at the center of our manufacturing-led growth, we cannot remain indifferent of the environmental issues. You would be happy to know that our industry now have the highest number of green factories in the world. That is 157 green factories certified by USGBC, out of which 47 are platinum rated, 96 gold, and 40 out of top 100 factories are located in Bangladesh. Even 7 out of top 10 factories are in Bangladesh. These green factories are equipped with all the eco-friendly features and emit 40% less carbon than a conventional factory. I do also want to proudly share with you that BGME has been recently awarded with the USGBC Leadership Award 2021, which is by far the first of its kind for any association in Bangladesh. This came as a recognition to our commitment effort. BGME has pledged the UN Fashion Industry Charter for Climate Action with a commitment to facilitate a reduction of 30% GHG emission reduction in the industry further. We have also entered into an MOU with the STREDA. As a global consumer are getting more environmental conscious, international brands are taking policies toward zero emission. This is not only about making the manufacture process cleaner and greener, but also circular. According to research of McKinsey and Company, adoption of circular economy in the apparel industry would reduce the carbon emission of 10%. In fact, circular fashion has got a huge potential in the global fashion market space. BGME is already working in that front, and we are collaborating with few brands to facilitate, promote, and build capacity to circular. BGME, being the only association in Bangladesh, has published its own sustainability reporting based on GRI guideline, where environmental sustainability is one of the major pillars. We engage with IFC and global brand and successfully implementing the partnership for cleaner textile project, and with amazing result in terms of water and energy saving. We are also in discussion to take over the Textile Technology Business Center, TTBC, which is an offspring of the PACT project. Not only environmental, being the
being the second largest apparel exporter in the world, our industry has made a significant stride in other core issues of sustainability, where workplace safety and workers' well-being are predominant. In the past decade, a paradigm shift has taken place in the area of structural, fire, and electrical safety at the workplace by the collaborative effort, support, and effort of government, brand, workers' representative, and donors. And we are continuously working to ensure better care for our worker. Even during the last 2 years of the pandemic, we maintained the standard we achieved. A recent survey report unveiled by Hong Kong-based supply chain compliance solution provider QIMA ranked Bangladesh as the second in ethical manufacturing. During this trying time of pandemic in 2021, a total of 48 new factories were added to the LEED certified factory list. This is the spirit of our industry. This reflects our long-term vision and commitment to our industry and also to the values of our global buyers' place in sustainability. We know it's not probably a big number, but it is a huge start in such a short span of time when we are passing through a bumpy road. Our factories are increasingly investing in technologies and process upgrading, so a big difference is yet to be seen in near future. There may be a question, how do the green factories look like? Well, I should not only answer this question in words, but I am cordially inviting you all to visit a few green factories to experience it. Just to give you some example, green factory buildings are environment friendly in planning, design, construction, and operation, minimize the negative impact throughout their entire life cycle with a foremost concentration, optimum energy and water, indoor air quality, material selection, and its effect on the site. These buildings have a cleaner air circulation, more access in daylight, pollution, free chemical paint and finishing, which create a healthier working environment. The improved quality of the air does not only reduce the risk of respiratory allergies, but also stimulates vital energy product. Distinguished President, despite all the effort and positive we made in the area of sustainability, the narrative of industry remains underrated. We often see criticism, studies, and reports which merely complement the industry positively and pragmatically. Understand that this industry is one of the key driving forces of our economy, the means of the livelihood of over 4 million workers and indirectly for about 20 million people. By undermining this industry, we are ignoring the bigger picture. We often see researchers without proper consultation and insight about the industry. We see reports which are quite biased, but the industry is quite open and transparent, and I don't know if any other country in the world which made open public access through online to factory safety information. I used to mention quite often when a football match goes on, spectators make comment and express their anger, but a player knows the situation on the ground. I am not being pessimistic, but we should remain evolved and biased and do our work to support the strong story of changing lives, no matter how bitter it may sound. We are ready to accept any change for common good, but criticism without constructive meaning and anti-industry bias is not at all acceptable. Let me add one more point where we also need support to transform the industry. Climate mitigation needs a lot of support, especially in terms of finance and technology. The information of government price trend is out there in public, and we know about the cost increase. There is a sharp disconnect between sustainability and pricing mechanism. Manufacturing cleaner and greener product cannot come at free of cost. Rather, to continue the positive momentum and to inspire more entrepreneurs to follow the same path, it needs recognition and appreciation. At the same time, the supplying countries like Bangladesh has their own challenge and constraint. So we need more strategic collaboration in this regard. We need technical assistance with regard to access to technologies and building capacity of our human resources
to embrace the green technologies and process. I will not prolong my speech further. Climate change is never confined to boundaries or borders, so we have to collaborate with each other to save the planet. We hope that the initiative taken by CPD will shed light on the path forward, a path which will lead us to sustainable solution through mutual collaboration. BGMA will stand beside anything which has a positive bearing on this industry. I thank CPD and its associates once again for this initiative. We need more initiative, not always in the form of discussion, but to walk the talks too. Thank you. Thank you for your patient hearing. বাংলা বুঝতে পারেননি আপনি? হ্যাঁ, ওকে। আমরা এই যে সিপিডি যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে আমাদের এখানে এই লঞ্চিং প্রোগ্রামটা বাংলাদেশের বস্ত্র তৈরি পোশাক খাতে সবুজ শিল্পায়ন, এটাকে আমরা ওয়েলকাম করছি বিজিএমের পক্ষ থেকে। এবং আমরা মনে করি যে এই গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে আরএমজি সেক্টর অনেক আগে থেকেই কাজ করছে এবং এটাতে আমরা কন্টিনিউয়াসলি এটাকে আরো গ্রিনার করতে চাই। আমরা এই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আছি এবং সেই জন্য আমরা কিন্তু আমাদের বিভিন্ন বক্তা থেকে বের হয়ে এসছে যে অলরেডি 157টা ফ্যাক্টরি অলরেডি আছে এবং এর মধ্যে 47টি প্লাটিনিয়াম, 94 গোল্ড, সবগুলা হায়ার রেটেড, 5 মার্ক না, সব আমরা স্টার মার্কস পাই। সো ওই দিক থেকে আমরা আরো 500টা ফ্যাক্টরি এই কাজগুলো করছে। আমার মনে হয় যে খুব শীঘ্রই এই মাসে আরো 2টা গ্রিন প্লাটিনিয়াম ফ্যাক্টরি সার্টিফাইড হয়েছে এবং প্রতি মাসেই 2টা 3টা 4টা পর্যন্ত ফ্যাক্টরি সার্টিফিকেশন হচ্ছে। তো এই যে স্টাডিটা যেটা হবে, এই সুইডিশ অ্যাম্বাসিকে আমি ধন্যবাদ জানাই এইটাতে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। এটাতে যেন সাজেশন গুলো যেগুলো আছে শুধু ক্রিটিসিজম না করে সাজেশন যেটা আসে সে সাজেশন নিয়ে যেন আমরা আগাতে পারি। আমরা কিন্তু যেটা আমি একটু বলেছি যে গ্যালারিতে বসে অনেক কিছু আমরা বলতে পারি, বাট খেলে যে সে খেলার মধ্যে কিন্তু সে বুঝে খেলতে কি অবস্থা। তো সেই সাপোর্ট গুলো আমরা চাই যে আমরা যেন ভালো করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এই সেক্টরকে। আমরা এই সেক্টরের প্রতি কাজ করে যাচ্ছি, আমরা সবকিছুই আমরা লোকও ট্রেন করছি, নতুন করে লোক তৈরি করছি এবং সেই কাজগুলোতে আমরা সবার সমর্থন চাই। একদিকে যেমন বায়ারদের সমর্থন চাচ্ছি, যে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন বক্তা থেকে কথাগুলো এসেছে যে ফ্রেড কস্ট 350 থেকে 500% পর্যন্ত বেড়ে গেছে, র মেটেরিয়ালস কস্ট বেড়ে গেছে। তো সবকিছু মিলে আসলে সব প্রেশার গুলো এসে পড়ে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির মালিকের উপরে। ইভেন দেখা যায় যে একটা লেভেল ফ্যাক্টরিতে একটা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বলা হয় যে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে এটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তো আমার মনে হয় যে আমরা অলওয়েজ উই ওয়ান্ট যে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম, তাহলে আমরা আরো সাহস পাবো, আমরা আরো মোটিভেটেড হব আরো ভালো কাজ করার জন্য, ইন্ডাস্ট্রিকে গ্রিন করার জন্য। আমরা সোফার কিন্তু প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে আমরা ভালো কাজ করছি, আমরা সবকিছু অ্যাড্রেস করছি। আমরা সবখানে আপনি দেখবেন যে শ্রমিকদের সংগঠনেও আসলে সিপিটি যখনই রাখে আমরা আসি, অনেক ধরনের ক্রিটিসিজম হয়, অনেক কথা শুনতে হয়, কিন্তু আমরা এসে ফেস করি। অন্যান্য দেশে সেটাও হয় না। আমি অনেক দেশে গেছি, চায়নাতে গেছি, পাকিস্তানে গেছি, দেখেছি যে তাদের বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন কোনোদিন এসব প্রোগ্রামের মধ্যে আসেই না। বাট আমরা মনে করি যে একসাথে মিলে কাজ করতে হবে, সব স্টেক হোল্ডারকে মিলে কাজ করতে হবে, শুধু ক্রিটিসিজম না, ভালো কাজগুলোকেও তুলে ধরতে হবে এবং ভালো কাজ যেটা বাংলাদেশে আমরা করছি সেই জিনিসটা বিদেশে তুলে ধরতে হবে, তাহলে আমরা আরো ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার ফারুক হাসান। আপনার বক্তব্য, you have really pointed out some of the crucial issues, but most importantly your commitment towards transparency and the attitude towards helping and collaborating with us, that is really we really appreciate that, and we look forward to the collaboration and support, because information is the central issue of any work, any recommendations you want to make. To have a solid, practical
recommendation, we really need to have solid evidence, and also the knowledge you have. You are in the field, as you have mentioned, so you know where the shoe pinches. So we want to understand from you. So we want your commitment also, wholehearted, collaboration. I appreciate your open-mindedness. সো আমাদের যে নির্ধারিত বক্তা যারা ছিলেন তাদের সবার বক্তব্য শুনলাম, বাট আমি আগে আমাদের চিফ গেস্ট এবং ক্রিস্টিনকে দেওয়ার আগে সামনে আমাদের সাথেও অনেকে যুক্ত হয়েছেন। আমি তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে বলতে অনুরোধ করতে চাই। I want to invite you to make any comments or any questions if you have. Also, we have some comments from the Zoom participants, but in front of me I would like to first request Mr. Jahirul Qayyum, who is the Deputy Secretary at the Ministry of Commerce. So if you can make a few remarks on this, because Ministry of Commerce has and I also see Mr. Montu Ghosh ekhane achen, and then our former Commerce Secretary, Mr. Sohail Ahmed Choudhury, with a long experience to deal with the issues. I would also request him to come in, and also we have Mr. Barkot Ali, who is from Blast, I think. So so any other person, please also come forward. I just can see these prospective speakers. Thank you. Thank you for giving me the floor. It actually was a very value-adding session for me to attend and to listen to the comments from the different discussions. And I basically was pointing and taking down notes to pass on to my colleagues in the ministry, because the role of the Ministry of Commerce is basically to facilitate business. And just to think from a broader perspective to attain this green transition, what I see missing, I don't want to, it's not, please don't take it as something that I'm just trying to add how we can add more value, because in today's discussion, we have the industry, we have the policymakers, we have our development partners, we have the labor representatives, and I understand, although we have not heard from the brands, what we need to have, that when we want to have a supporting policy space, we have to understand that at the end of the day, whether the government creates financing support or whether the government creates policy support, at the end of the day, it has to make business sense. And when our colleagues from the industry say that they don't get the price, and when the brands say that they're stuck because they have a certain budget and certain, they have a pricing strategy that they have to follow. The difficult part, what is not here is where is the customer? Because at the end of the day, and this I'm saying because I have spent some years in Europe and I've very closely interacted with colleagues in all these different sectors. At the end of the day, this has to make business sense. We want to protect the environment, fine. We want to go the sustainable route, fine. We are graduating, so we have no other option, because we have to make sure that we have a good image. And it's very correct that we had to take that step, and it was not easy. After the Rana Plaza disaster, we had to take the correct step, and our factories have gone green, and that was the correct step. But it has to get support from the buyers and brands, and ultimately the buyers and brands have to get support from the customers, and that's not easy, and that's not in control of us. Our factories can seek support from the government will, and our honorable member of the parliament is here, definitely the government will facilitate that support. The tricky and the difficult part is to get support from the customers, and that doesn't rest within Bangladesh. It's a challenge, it's a global challenge, and everybody is trying to support there. And that's where, I was talking with some of my colleagues from the embassy before the program started, that the key challenge is to make sure that at the end of the day, for who the clothes are made, whether they are ready to support the green transition. And that is to be channeled to the brands with a better pricing. So that is where things get stuck, because things move slow. So from the Ministry of Commerce, I would say that we thank CPD for inviting Ministry of Commerce, and as a representative of Ministry of Commerce, I have taken a note of the different observations made by different speakers. We will definitely share it with our colleagues. But
just to take an academic bent on the issue, the challenge is out there. It's not only rests within us in the room. It's a bigger challenge. And at the end of the day, any support that the government will do, we also have to take note. I mean, as Dr. Khatun has mentioned, that we are graduating in a few years' time. And once we graduate, the way the government could provide support to businesses, we have to take a relook, because then the international trade policies become mandatory for Bangladesh, because we will no longer be an LDC. So the way we could provide support, those have to be, WTO compliant or international trade regulation compliant. And that means that the only way that, not only that we have to go green, we have to go also the route where we are more efficient. And how do we do that? It will be definitely be more difficult, but I'm sure the government is taking note of the challenges, which is waiting for us. And I'm sure the government is very much with our private sector to make sure that we provide necessary support by providing, changing the policies that we currently have, perhaps incorporating new policies to support our businesses after we graduate. And definitely our development partners and our brands will also have to play a very facilitating role. And thank you very much for giving me the floor. Thank you very much. Thank you, Mr. Qayyum. Yes, thank you for offering, because the government has an important role for facilitating. So if I now request Mr. Suhail Ahmed Chaudhary for your remarks. Well, thank you for inviting me to say something, but I'm not prepared for that. I retired long time back, maybe about 2 decades ago. I tried to do something when I was there as Commerce Secretary. I set up the Bangladesh Foreign Trade Institute, and that is also helping the industry, and as well as the government, because they organize a lot of seminars and discussions and symposia and all that. And I suppose I'm very happy now listening to what has been said so far. The industry has really, what should I say, has now is a mature, at a mature stage, and it can take any challenge right now. And we are really moving forward. I am very pleased about it. As a retired person, this gives me a lot of pleasure. And if I am invited to any such discussions, I always, including Bangladesh Foreign Trade Institute. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Suhail Ahmed Chaudhary, for your encouraging note. And also thank you. You have been one of the very sincere participants in most of our programs. That is also a big contribution, and you share your views where possible. I would like to request now Mr. Montu Ghosh. Would you like to say something, please? Yes. He is a labor leader. He is one of the prominent labor leaders. So yes. সবুজায়নের আকাঙ্ক্ষা থেকে যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন আপনারা, এটা অভিনন্দনযোগ্য। বিশেষ করে সুইডেন সরকারের বা তাদের যে প্রতিনিধি এখানে আছেন, তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এই ধরনের একটা উদ্যোগ আমাদের দেশে আরো গভীরভাবে নেওয়ার জন্য। আমাদের এই সমস্ত শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিজিএমই এবং বিকেএমএর নেতৃবৃন্দ যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন, সেটা অবশ্যই আমরা সমর্থন করি। আমরা শ্রমিকরা মনে করি আমাদের দেশ আরো সুন্দর এবং সবুজায়নের পক্ষে আগাক, সেক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব। এখানে আমার বোন নাজমা কিছু বক্তব্য রেখেছেন। আমাদের জীবন জীবিকার প্রশ্নে আমরা যেই চাহিদা আছে সেটা তো জানাবই, সেগুলো সময় এবং অবস্থান বুঝে আমরা আমাদের মালিকদের কাছে জিজ্ঞাসা করব, দাবি করব, সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা হবে। কিন্তু যেই উদ্যোগটা আজকে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আমি সকলকে অভিনন্দন জানাই। Thank you.
Thank you, Mr. Muntu Ghosh. So Mr. Barkot Ali, who is from Blast. সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথমেই এই উদ্যোগটা আসলে মন্টু ঘোষের দাদার মতো আমিও অভিনন্দন জানাই সবাইকে, বিশেষ করে টেক্সটাইল এবং আরএমজি সেক্টর যে শিল্পায়নের যে সবুজায়নের যে কার্যক্রম সেটা খুবই প্রশংসিত। কিন্তু পাশাপাশি নাজমা আপা যে কথাগুলো বলেছেন ওই কথাগুলোর সঙ্গে একটু অ্যাড করতে চাই যে আসলে সবুজ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মালিক, শ্রমিক এবং ব্র্যান্ড বায়ার সবাই একটা পার্টিসিপেশন খুবই জরুরি এবং সবার ইনভলভমেন্ট থাকাটা জরুরি। আমরা যদি মনে করি যে মানে সবুজ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শ্রমিকের ভূমিকা থাকা দরকার, তাহলে সে শ্রমিকের জীবন জীবিকা বা শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবনের যে কার্যক্রম সেগুলোর দিকে অবশ্যই মালিক যারা আছেন তারা খেয়াল রাখেন এবং খেয়াল রাখবেন, সে প্রত্যাশা অবশ্যই আমরা করি। কিন্তু যখন আমরা দেখতে পাই যে শ্রমিকরা এখনো ন্যায্য মজুরি বা তার ন্যায্য যে অধিকার সে আদায়ের জন্য অনেক সময় তারা বিভিন্ন রকম তাদের আদায়ের জন্য তাদের মুভমেন্টে যেতে হয় বা দাবি করতে হয়, সেগুলো আমাদেরকে ব্যথিত করে কখনো কখনো। তো সেই জায়গা থেকে আমি আশা করি যে যেহেতু সবুজ শিল্পায়নের দিকে আমরা যাচ্ছি এবং আমরা আজকে বিজিএম এর মাননীয় সভাপতি সাহেব ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে জানলাম যে এই উদ্যোগের আগে থেকেই বিশেষ করে পোশাক শিল্প কারখানাতে সবুজায়নের কার্যক্রম চলছে, তো সেই কাজটাকে অবশ্যই সুদৃঢ় এবং আরো শক্তিশালী করবে। বাট আমি কয়েকটা বিষয় একটু খুবই বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে চাই। তার মধ্যে একটা বিষয় হলো যে আমরা এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আসলে ওয়ার্কার্স রিপ্রেজেন্টেশন চাই কিনা, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব চাই কিনা এখানে, এবং একই সাথে সরকারের প্রতিনিধিত্ব, সরকার, মালিক, শ্রমিক এই তিনটা কমিউনিটি থেকে যদি আমরা ভালো রিপ্রেজেন্টেশন চাই তাহলে অবভিয়াসলি আমি মনে করি এই উদ্যোগ সার্থক হবে। দ্বিতীয়ত হলো যে আমাদের বিশেষ করে পোশাক শিল্প কারখানাতে অনেক রকম স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে আছে, কেউ কোথাও আসছে 60%, কোথাও আসছে 80%, কোথাও 50% নারী শ্রমিক। তো এই নারী শ্রমিক যারা আছেন তাদের দিকে আমাদের বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। যদিও আমাদের শ্রম আইনের মধ্যে বেশ কিছু বিধান নারী শ্রমিক বান্ধব কিছু বিধান রাখা আছে, সেই বিধানগুলো আসলে আমরা কতটুকু কার্যকর করতে পারছি সেদিকে আমার মনে হয় যে এমপ্লয়ার্স যারা আছেন তাদের একটু বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। তৃতীয়ত হলো যে এই সবুজ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে শুধু বস্ত্র এবং পোশাক শিল্প নয়, আমাদের চামড়া শিল্পকে আমরা এর মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি। একই সাথে আমাদের কনস্ট্রাকশন সেক্টর যারা কাজ করেন তাদেরকেও আমরা ইনক্লুড করতে পারি, কারণ এই দুইটা সেক্টরই কিন্তু আমরা রপ্তানিমুখী শিল্প আমাদের দেশে। তো সেই জায়গা থেকে এই দুটো সেক্টর সহ আরো কি কি সেক্টর কে ইনক্লুড করলে ভালো হয় সেগুলোকে আমরা কোনোভাবে এই কার্যক্রমের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারি কিনা সেটা ভেবে দেখতে পারি। এবং চতুর্থত হলো যে আমরা অবশ্যই বলবো না যে একটা খারাপ শ্রম আইন পেয়েছি, আমরা ভালো একটা শ্রম আইন পেয়েছি। সেই শ্রম আইনের বাস্তব বা কার্যকর প্রয়োগটা দরকার। যতটুকু আছে ততটুকু যদি প্রয়োগ সঠিকভাবে আমরা করতে পারি বা কার্যকর ভাবে যদি সেই আইনের প্রয়োগটা করা যায় তাহলে হয়তো বা অনেকাংশে আমাদের যে নিজেদের যে মানে শিল্প কারখানাতে নিয়োজিত শ্রমিক যারা আছে তাদের মধ্যে যে কষ্ট বা যে মনোকষ্টটা কাজ করে সেটা হয়তো বা অনেকটাই লোপ পাবে। আর এবং ফাইনালি আমার আরেকটা সাজেশন আছে যে শ্রমিকদের আসলে ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন জায়গাটা, আমরা গ্রিন ফ্যাক্টরি বলছি, আমরা খুব কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি বলছি, বাট শ্রমিকদের যে ট্রেড ইউনিয়ন কর বা তাদের যে ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশন সেটা আসলে এনশিওর কিনা। হ্যাঁ, ট্রেড ইউনিয়ন অনেক সবসময় যে ভালো কাজ করছে বা সেটা আমি বলছি না, বা তাদের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা ভূমিকা খুবই ভালো সেটা বলছি না, বাট যদি সুযোগটা পায় ফ্রিডম অফ অ্যাসোসিয়েশনের জায়গাটা তাহলে হয়তো বা তারা সেই খুব প্রপারলি তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে একটা ডিসেন্ট ওয়ার্ক প্লেস তৈরির ক্ষেত্রে এবং ভালো শিল্প তৈরি করার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প কিছু থাকতে পারে বলে মনে হয় না। আমি সুযোগ পেয়ে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, বাট একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি যারা সম্মানিত আলোচক আছেন, আমরা মনে করি কিনা যে আসলে এই উদ্যোগের সাথে শ্রমিক প্রতিনিধিকে ইনক্লুড করার প্রয়োজন আছে কিনা। ধন্যবাদ সবাইকে।
অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমাদের এই উদ্যোগটা কর্মসূচিটা আসলে সকলেরকে মিলে এখানে অনেকেই এসেছেন, বাট এটা যেটি বলেছি যে এটা একটা লঞ্চিং শুরু হলো। ইট ইজ জাস্ট দ্য লঞ্চিং ইভেন্ট, বাট দিস প্রোগ্রাম উইল গো অন এন্ড উই হ্যাভ টু কনসাল্ট এন্ড ইনক্লুড all the stakeholders. Nobody will be excluded, because if we really want to have a comprehensive green industrialization, we have to involve all the stakeholders, as I've mentioned. So শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে, সরকারের প্রতিনিধিরা থাকবেন, বায়াররা থাকবেন, আর এখানে উদ্যোক্তারা তো আছেনই, বিদেশি সংস্থাগুলি যারা আছেন বা যারা বাইরে বায়ারদের সাথে যোগাযোগ করেন তারাও থাকবেন। সুতরাং এটা একটা অল ইনক্লুসিভ হবে। আর অন্যান্য আপনি যে সেক্টরগুলির কথা বলেছেন, ইনফ্যাক্ট আমরা সিপিডিতে থেকে উই আর ডুইং আ লট অফ ওয়ার্ক অন গ্রিন ইস্যুস। আমাদের তো পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জিতে চলছে, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট উই আর গোয়িং টু ইনিশিয়েট অ্যানাদার প্রোগ্রাম, এয়ার পলিউশন, প্লাস্টিক পলিউশন। সো এরকম সেক্টর বাই সেক্টর সবগুলো সেক্টরের জন্য কিভাবে গ্রিনিং করা যায়, অ্যান্ড অলসো সিপিডির যেখানে এক্সপার্টিজ অ্যান্ড ease of doing work, policy recommendations, but on the basis of evidences, and also by including the stakeholders. So that is our way of doing. We can fine tune the method through consultation. আমাদের অনলাইনে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে দু একজন করেছেন, সরাসরি প্রশ্ন আছে এবং জেনারেল প্রশ্ন আছে। আমি 2-3টে প্রশ্ন আমি বলে তারপর নির্ধারিত বক্তার কাছে আবার চলে যাচ্ছি। সো ব্যারিস্টার সারা হোসেন, she has posed a question to Mr. Fazlul Haq. উনি বলছেন যে really appreciate your comments on the buyer engagement. Thanks for being so clear about this and the need to engage. Please, can you explain more about why the Bangladesh Bank Fund is untouchable? So this is to Fazlul Haq Bhai. Our general question দুটো আছে from Roshanara, she is from Nari Pokho. উনি বলছেন গ্রিন ফ্যাক্টরিতে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা কি ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ পায়, এটা একটা প্রশ্ন। And then from Dr. Dijen Mollik, he is from Bangladesh Center for Advanced Studies. He says, we are very happy to know that the RMGs are doing interesting innovation in water and energy efficiency. This is certainly contributing to transition to green growth and development, but the RMGs are also affected by climate change impacts, affecting industries, infrastructure, employees, and market in Bangladesh. Are the private sector and RMGs ready to integrate climate change adaptation in the sectoral strategies and enterprise level? This will contribute to green transition of the RMG as well as resilient production. So this is also an open question to others, but the first one is to Fazlul Haq Bhai. Thank you, Dr. Fahmida. Thank you, Barrister Sarah, to raise the question. And before answering the question, I would like to, I missed one very important point regarding the buyer's involvement. And I'd like to ask CPD to take note that buyers nowadays, they are selling the organic based product, organic cotton. It is very popular right now. You know, this is in one sense, if you're very critical about that, it is a marketing gimmick, because only the yarn is the organic, but later all the process is non-organic. So ultimately the garments you are wearing, that is no longer is the organic garments you are wearing, but still it's having a very good market. And you will be surprised to know that organic yarn price is now 35 to 40% higher than the traditional yarn. So ultimately they are paying almost 5 to 7% higher price for the so-called organic garments. So if it is only the mentality, so if they can easily give this 5 to 7% to these organic factories, though the green factories product, they can claim, okay, this product coming from the green factories, and they can easily market it. They can change the taste of their customer, and it is only the mindset, because it is already in their practice. They are paying very high price of the so-called organic product. So this is one thing, that it is only the mindset. If they can change the mindset, I think
the ultimate customer will be happy because they will be also very comfortable. Okay, the product they are wearing, it is sourced from very environment friendly factory. And coming back to the question, the fund availability, I already mentioned that the conditions to get the fund is very stringent. It is something like that. You have to be already green to touch this green fund. So it is very funny that no, it is something like that. It is an educational fund, and you have to be educated to get the fund. So that is something, you know, if I can make you clear in a nutshell. Thank you. Okay, that is another very academic. I tell it's financing. The financing is also a financing, but it's still terms and code is very stringent right now. Okay. Regarding the question on trade union, I think it's open to anyone. Farooq bhai or Hatim bhai. Trade union করার সুযোগ পায়। Actually, green factory তে trade union করার সুযোগ আছে কিনা এই কোশ্চেনটা আসলে কোনো আমার মনে হয় সুযোগ মানে এটার কোনো ইয়ে নেই, কারণ হলো যে কোনো ফ্যাক্টরিতেই ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ আছে। গ্রিন হলে করা যাবে না বা গ্রিন হলে করা যাবে বাকিদের করা যাবে না এই ধরনের কোনো প্রশ্ন বা এই ধরনের কোনো নিয়ম সেখানে নেই। সুতরাং anywhere anybody can initiate it to make a green trade union. Thank you. There are more comments, but those are in the form of comments. So I wouldn't go into that. And also we are running out a lot of time. Right. Sarah has again made a comment, but I think as I've mentioned, we are running out of time. We have two more speakers. The chief guest is also waiting for long. I would like to request now to speak Christian Johansson, who is the Deputy Head of Mission and Head of Development Cooperation. So Ms. Christian, over to you. So, Shalom Alaikum, Namaskar. Yes, I do speak a little bit of Bangla. I learned when I was young. So, dear Executive Director, Dr. Famida Khatun, and of course the chief guest, Sabir Hussain Chowdhury, and also co-speakers here today. I'm amazed to see the participation and also obviously the media interest here, and also everyone online. So really encouraging, and I hope this, as it's a launch, is also showing the interest that will come later on. Because it's really an honor for me to be here today. We are so pleased to launch this important partnership between Sweden and the Center for Policy and Dialogue. The goal of this initiative is to contribute towards the enhancement of environmentally sustainable and climate neutral growth in Bangladesh, with productive employment opportunities for women and youth. Sweden is a long-standing political, economic, trade and development partner to Bangladesh. And this year marks the 50th anniversary of this steadfast, dynamic partnership. Sweden has also a 5-year development cooperation for strategy for Bangladesh from 2021 to 2025. And the focus in this strategy is to support Bangladesh sustainable development pathway in alignment with the national development plans and the country's work in achieving the sustainable development goals, as well as the LDC graduation pathway that the country has recently embarked on. Swedish development cooperation ultimately aims to reduce poverty and oppression around the world. Our cooperation in Bangladesh focuses on 4 areas: democracy, human rights, and gender equality, climate and environment, inclusive economic development, and health, including sexual and reproductive health rights. Sweden supports this collaboration with the Center for Policy and Dialogue under this cooperation. And all of us here recognize the crucial importance of the textile and RMG sector to the Bangladesh economy.
The sector stands for about 85% of the country's total export, and Swedish companies stands for 10% of this. Given Sweden's strong presence in the RMG sector, it's a natural entry point to promote advancement of social and environmental concerns. The textile RMG sector is among the largest sources of industrial pollution and energy consumption, and the negative impact on climate and environment have dire consequences for women's and men's livelihood and health. But the sector is also an important provider of employment opportunities for women, and many households depend on the sector. Therefore, the productivity and sustainability of the sector goes hand in hand with safeguarding women's economic rights and promoting economic empowerment and poverty reduction. Bangladesh has excelled strongly on many of levels last years. As a result, it is on track to graduate from a least developed country status. This means great possibilities, but also challenges, as already have been addressed by several speakers here. Bangladesh will lose the preferential access to European and other country markets, thus higher demands on environment and climate impact will follow. Obstacles to green transition and sustainable growth include, among other, absorption of green technology, green skills development, and access to finance, but also efficient policy-making processes to promote green investment. It's therefore important that Bangladesh and the textile and RMG sector on a large scale prepare and equip itself for the green transformation to respond to increased future requirements, to continue to be an important trading partner to Sweden and the EU. In this, I could hear when I come into this room something that highlights me immediately, having a keen interest in business and in marketing, because it's also the consumer side, the marketing side. So whatever comes also in a research effort like this needs to look at that side, and to also to identify and see how that can be pushed, because it's also what the brands do and what the consumers do that Bangladesh finally will depend on, in parallel with improving the businesses. I understand that already around 157 businesses have actually are assessed as green, and another 400 to 500 in the pipeline. I actually have visited one of the factories during my first year here, and it's amazing how clean production can be when we talk about textile and RMG. As I've seen it with my own eyes. So it is possible, but it's quite a big investment, and a bit worrying then I hear issues like, oh, okay, if you are not already there, then you don't have access to the financing. So there are certainly a lot of constraints and challenges to address here. So Sweden, together with Center for Policy and Dialogue, we really want to support this necessary green reformation process. And it's clear that the sustainable economic development cannot be solved by the government alone. All stakeholders must play their part. And it's know-how and expertise, and the private sector plays an important role here. To set the agenda clearly and take this forward. And evidence-based research, including the marketing aspects, are needed to make the multi-stakeholder dialogue more effective and interesting. This project will contribute to uncover evidence on the type of barriers and drivers to green transformation and that actors in the sector face, as well as to explore the knowledge, interest, and capacity in adopting green transition initiatives. Sweden is confident that CDP is well placed as an economic and policy think tank to lead this part of the process. This is, of course, one part of many processes, but still, and also in engaging relevant stakeholders across the value chain.
Before I leave the word to the final speaker, I can assure you that Sweden will remain a strong ally and support Bangladesh process of endorsing and implementing sustainable inclusive pathway. And thank you for being part of the launch of these initiatives. Your support and contributions will help to ensure the achievement of a common objective. Thank you, Donabad. Thank you, Christine, for those words, very useful, and also once again appreciate the collaboration. Before I give to the chief guest, if I just may take 2 minutes from you, because I see one hand, and also I want to give floor to Dr. Moazem, who is an RMG expert. So I think here I got a request from Rizvi Nawaz. He wants to make a question. And also Sarah Hussain again made a remark that whether there is a need for change in tax laws and all which can help. So I can answer that. Yes, there is of course a need for fiscal policies, and also which includes tax measures. So how tax measures can be designed in a way that it helps, but on the other hand, also it doesn't reduce government's effort to mobilize domestic resource. So that's an issue that is also in our mind. We will have a discussion on that. So Rizvi, over to you. Just a question, I think. Thank you very much. ফজলু ভাই কথা অনেকদিন পরে শুনলাম, উনি সবসময় দারুণ বলেন, খুব প্রিসাইজলি পুরো স্টোরিটা বলেছেন প্রথমেই। আর ফারুক ভাইও টাচ করেছেন, হাতেম ভাই। তো এখানে একজন ডেপুটি হেড অফ মিশন আছেন, মিস ক্রিস্টিন জোহানসন। সো আমি জানতে চাই খুব বিনীতভাবে যে ইস্যুগুলো আমরা তুলে ধরলেন, তাহলে আমার সুযোগ হয়েছিল আতিউর রহমান স্যারের একটা রেফারেন্স ফজলু ভাই দিয়েছেন। সাও পাওলো এয়ারপোর্টে আতিউর রহমান স্যার সহ আমরা ঘুরছিলাম, তো একটা দোকানে ঢুকলাম ক্রোকোডাইল ব্র্যান্ডের, সেটা রেঞ্জ $40 to $100+ একটা শার্ট এবং জ্যাকেট। তো আমারও যখন গার্মেন্টস যারা বানান তারা তো এই দামটা পান না, তো ক্রেতারা তো পে করছে, তো শ্রমিকরাও দাম পায় না, এই যে 2-3 জন মানে ন্যায্য মজুরি পায় না, ভাঙচুর হয়, সেটা যদিও কমে গেছে অনেক, এখন এই যে ব্যাপারটা অনেক বেশি সব দিক থেকেই বান্ধব, মানে উদ্যোক্তারাও বান্ধব, সরকারও অনেক বেশি পলিসি দিয়েছেন, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বায়ার যারা আছেন তাদেরকে আসলে কিভাবে মানে এই ভিসিএস সাইকেল থেকে বের করা যায়? থ্যাংক ইউ। This question posed to any particular person? I think there are two components. I think he's asking how the Miss Christine Johnson is there. Can be motivated and convinced to give a better price, right? Thank you. That's the main issue. Yes, definitely Johnson will address. So before the answer, Moazem, would you make a comment for microphone? I think it is not dissent of talking after the special guest has already made her remarks and the chief guest is waiting. Just to have the three specific comments regarding this initiative. One is that while we consider the green transition, we definitely should consider it from the perspective of it should be pro-worker. It shouldn't be not beyond the workers' interest and initiative. So we should be very much keep in mind that while we take all kinds of green initiative, definitely we should consider that workers' interests, workers' facilities should be rather ensured at first, then it actually go for the green transition. Then that could be much more sustainable. So that is my first point. My second point is that increasingly we are seeing that the garment sector is showing its smartness to take more and more standards, taking standards and levels. So that is an appreciating initiative. So we hope that after the labor-related standards they have complied, now they are actually going for a environmental standards compliance. So definitely they should keep that momentum because these kinds of new standards initiatives actually provided much more responsibilities to the factories
And I'm saying that associations have a much more important role to play at this stage. How to guide the factories towards that direction, what sorts of supports the factories needed, and what sorts of cooperation they need from the other parties. There is a very, very important role it should be taken by the BGMEA, BKMEA, and BTMEA. I think they should be much more and already we heard that they have started their initiatives, and that role should be much more proactive in the coming days. That is my second point. My third point is that industry government interlinkages. Often we see that associations are much more showing their interest to work with the Ministry of Commerce. That is obvious. We understand it very well. And partly they are actually linking with their activities with the labor issues. So they work with the Ministry of Labor. Now the time is to much more closely work with the Ministry of Environment and the Department of Environment, which they usually do not like to. So, since the chairman of the Parliament Standing Committee, Mr. Saber Hossain Chowdhury MP is here, we hope that through his leadership, I think in the coming days, the associations and the Ministry of Environment and the Department of Environment will much more closely work for the betterment and for the green transition process. These are my 3 points. Thank you. Thank you. So, Farooq Bhai, you may answer to the question posed by Rizvi. বেসিক্যালি আমাদের যেটা প্রাইস নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলি, এবং এই প্রাইস কিন্তু সবগুলোই সবসময় দেখবেন যে আমাদের আগে মজদুম সাহেব কথা বলছিল, মজদুম সাহেব আগে স্টাডিতে 15 বছর আগে ওনাদের রিপোর্টে সিপিডি বা আর অন্যদেরও অনেক রিপোর্টে বলা হতো যে এত 80% ফ্যাক্টরিতে মিনিমাম ওয়েজেস ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। এই রিপোর্টগুলো মনে এখন আর করতে হয় না ওনাদেরকে। তো প্রতিটার একটা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ হয়। তো আমাদের দেশের আমার স্পিচের মধ্যে দেখবেন যে কিছু কিছু লিমিটেশনও আছে, আমাদের অনেক কিছু লিমিটেশন আছে যেগুলো আমরা বলতে পারি না, করতে পারি না। তো সেগুলোর মধ্যে আমাদের প্রথম জিনিস দেখতে হবে যে আমরা গার্মেন্টসে এখন সেকেন্ড লার্জেস্ট। আমাদের লাস্ট ইয়ারে আমাদের এক্সপোর্ট $35.81 বিলিয়ন আমরা এক্সপোর্ট করেছি। আমরা কিন্তু প্রি কোভিড সিচুয়েশনে যে এক্সপোর্ট ছিল 2019-এ $33 বিলিয়ন, সেটাকে আমরা ক্রস করেছি। এবং কেউ বলতে পারবে না যে এখনো অনেক ক্রিটিসিজম আছে যে অনেক ওয়ার্কাররা চাকরিচ্যুত আছে অনেক। আমরা এদিকে আবার ওনারাই বলছে যে শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে চাকরিচ্যুত কিভাবে থাকে আমি জানি না। এবং এটা আমি আরো কয়েক মাস আগে থেকে বলেছে যে আমাকে নিয়ে আসেন, আমি কারো যদি চাকরি চলে যেতে থাকে সেই জিনিসটা আমি আবারও বলেছি, অনেক ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে, ব্যাংক্রাপসি হয়ে গেছে, সেই ফ্যাক্টরিতে তো আমি চাকরি দিতে পারবো না। এখন যদি বলা হয় যে না ওই ফ্যাক্টরিতে, ওই মরা ফ্যাক্টরিতেই চাকরি দিতে হবে, সেটা সম্ভব না ওখানে। তো সেটা বলা হয়েছে। এর সাথে সাথে যে জিনিসটা হলো যে কেউ বলতে পারবে না যে আরো অনেক রিপোর্ট, আমি জানি না সিপিডি রিপোর্টে ছিল, আরো অন্যান্যদেরও রিপোর্ট, বাইরের থেকেও রিপোর্ট এসেছে, আমাদের এখান থেকে সেই রিপোর্ট গুলা সাপ্লাই করা হয়। তো ওই রিপোর্ট গুলা স্টাডি থেকে আসে যে আগের থেকে বেতন কম পাচ্ছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলবো আমাকে একটা নিয়ে আসেন যে বেতন কম পাচ্ছে। প্রি কোভিড সিচুয়েশন থেকে এখন বেতন কেউ কম পাচ্ছে, অন্যান্য সেক্টরে অন্য জায়গায় সেটা হতে পারে, কিন্তু গার্মেন্টসে, টেক্সটাইলে কেউ বেতন কম পাচ্ছে। এটা এগেইন অনেক সহজ বলা, প্রাইস নেগোশিয়েট করা, অনেক কিছু স্টাডি আসে, অনেক কিছু লেকচার আসে, কিন্তু আমরা জানি আমরা কি প্রাইস বাড়াতে চাই না, আমরা চেষ্টা করে যাই। আমাদের এখন 500% ফ্রেট কস্ট বেড়ে গেছে, এটা কিন্তু বায়ার দিচ্ছে। তো একদিকেও ফ্রেট বাড়তিটা দিচ্ছে, আবার এদিকে র মেটেরিয়ালস এর দাম অনেক বেড়ে গেছে, আমরা পুরো প্রাইসটা এখনো পাচ্ছি না, সুতরাং আমাদেরকে আবারও নিতে হচ্ছে। সবাই দেখছে যে আমাদের অনেক গ্রোথ হচ্ছে। সো আসলে এই গ্রোথটা যেটা হচ্ছে, ইউনিট প্রাইস কিছুটা বেড়েছে। আপনি দেখবেন যে আমি কিন্তু সব সময় বিজিএমই থেকে আমরা বলি যে প্রাইস পাই না, প্রাইস কমে যাচ্ছে। গত কয় মাসে আমি সব জায়গায় বলেছি প্রাইস কমে নাই, প্রাইস বাড়ছে, কিন্তু যেটা হলো যে র মেটেরিয়ালস এর প্রাইস যেটা বেড়েছে সেটা কভার হচ্ছে না এখনো, বিকজ ফ্রেট কস্ট এবং র মেটেরিয়ালস প্রাইসের। আরেকটা যে জিনিস হলো যে আমরা বেশ কিছু অন্য স্টাডিও দেখতে চাই, যেমন শিপিং লাইনসে একটু স্টাডি যদি আমাদের কাছে কেউ রিপোর্ট দেয়
যে এই গত 6 মাসে শিপিং লাইনগুলো কত বিলিয়ন ডলার প্রফিট করেছে, এই রিপোর্ট আমি কারোর কাছে দেখলাম না এখানে। যে ওখানে তারা যে মনোপলি করে কাজ করছে, এই রিপোর্ট কেউ বলছে না। খালি আমাদের পিছিয়ে বলবো না, আমাদের কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম আমরা সবসময় চাই, আমি এটা আগেও বলেছি এখনো বলছি, আমরা প্রাইস বাড়ানোর চেষ্টা করছি এবং আমরা কিছুটা প্রাইস পাচ্ছি, কিন্তু প্রবলেম হলো যে ফ্রেট কস্ট এবং র মেটেরিয়াল কস্ট যেভাবে বেড়েছে, সেই জন্য বাড়তি যে প্রাইসটা আমরা পেয়েছি সেটা কভার হচ্ছে না। বাট তারপরও আমাদের এগুলো শুনতে আমাদের খুব ভালো লাগে না যে আমাদের নেগোসিয়েশন করতে জানে না। এই জিনিস যদি কেউ বলে নেগোসিয়েশন করতে আমরা জানি না, আমরা চেষ্টা করছি আরো শিখতে, আমরা এখনো শিক্ষানবিশ সেই জায়গায়। কিন্তু আমরা যদি না জানতাম, তাহলে যে দেশে যে কোনো গার্মেন্টস বানাতে তুলা দরকার হয়, তার 1% তুলা বাংলাদেশে হয়, কারণ এখানে খাদ্যদ্রব্য প্রোডাকশন করতে হবে, তুলা প্রোডাকশন করতে পারবে না এই দেশ। যে দেশে আরেকটা র মেটেরিয়ালস লাগে পেট্রোকেমিক্যাল, যেটা ম্যানমেড ফাইবারের জন্য, সেটাও এই দেশে নাই। সেই জায়গায় আমরা সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্টার। এখন আমাদের আগে এখন হলো যে আমরা এখানে মহিলাদের নারীদের কর্মসংস্থানের একটা এই সেক্টরে ব্যবস্থা হয়েছে, এখন স্টাডি রিপোর্টে আসছে কমছে কেন, সেটার জন্য দোষ আমরা, যে কেন কমে গেল, যে আগে এত এমপ্লয় করছে ওইটা এখন আর ওইটার জন্য কেউ ভালো বলে না, এখন বলছে কমলো কেন, যে এটার সাথে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে, বিভিন্ন বিভিন্ন অভিযোগ। এনিওয়ে, আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছি যে আসলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, চেষ্টা করে যাচ্ছি, ইনোভেশন এগুলো সব করছি, যেগুলো সবাই স্টাডি থেকে আসছে, এগুলো আমরা নিজেরা করছি। বাট আমাদের দেশে সব জিনিস এত সহজে হয় না। সব দেশে, আমেরিকার মতো দেশও 200 বছর লেগেছে তাদের ডেমোক্রেসির একটা জায়গা আনতে। তো আমাদের দেশও, যেটা আমি আগে বলেছিলাম যে 1905-এ ওদের ওখানে ট্রায়াঙ্গল শার্ট ফ্যাক্টরিতে আগুন যেটা ধরেছিল, তার 33 বছর পরে ওদের লেবার ল অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল। আমাদের দেশে 2 বছর পরে লেবার ল, 2 বছরের আগে নয়, তারও কম সময়ের মধ্যে লেবার ল অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। সো দেয়ার আর লট অফ এক্সাম্পল এখানে আছে, আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, আমাদের সবার সাপোর্ট দরকার। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, it is a very long discussion. Please মাফ করবেন, আমি খুব বেয়াদবি করে আমি চিফ গেস্ট কে বসিয়ে রেখেছি। It is, you know, এক সেকেন্ড আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করে দিই। একটা উদ্যোগ, আপনারা এখানে শ্রমিক নেতা ভাইরা আছেন, বাংলাদেশের সব শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা দেশের জন্য কাজ করেন, সেক্টরের জন্য কাজ করেন, কিছু কিছু আছে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করেন। তো আপনারা যারা আছেন সবাই একমত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বডির মাধ্যমে, কি বলে, আপনাদের যে ইন্টারন্যাশনাল লবি যারা আছে তাদের দিয়ে বায়ারদেরকে প্রেসার ক্রিয়েট করান যে প্রাইস বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ আলটিমেটলি যদি প্রাইস কম দেয় তাহলে এটা সাফারিং সব ইন্ডাস্ট্রি এবং আলটিমেটলি শ্রমিকদের উপরই পড়বে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা উদ্যোগ নিতে পারেন। অনেক শ্রমিক নেতারা আছে আপা, যে তারা কিছু হইলে তাদের সাথে বনিবনা না হইলে বায়ারদেরকে চিঠি লেগে ওই ফ্যাক্টরিতে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। তো সেটা না করে অন্তত প্রাইস বাড়ানোর জন্য আপনারা রেখেন, এটা একটু হতে পারে। আর আন্তর্জাতিক ফোরামে আমাদের যারা এখানে সুইডিশ এমবিসি আছে, নেদারল্যান্ড আছে, তারাও উদ্যোগ নিতে পারে এই ক্ষেত্রে। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I would thank you very much. I would now like to request our Chief Guest, Mr. Sabir Hussain Chaudhary, MP, Chairman, Standing Committee on Ministry of Environment, Forest and Climate Change. I am sorry. Najma, please এক মিনিট বলেন। মালিকদের কথা শুধু মালিকদের কথাই বলবে নাজমা, এটা সবারই বিষয় না, সবারই বিষয়। এই প্ল্যাটফর্মে কথা বলার জায়গা না। না, যেটা হয়েছে যে বায়াররা যে প্রাইস দিচ্ছে না, এটা তো আমরা প্রতিনিয়ত বলতেছি এবং করতেছি, কিন্তু মালিকরা সবসময় বলবে যে আমরা ষড়যন্ত্র করি, এই করি, সেই করি। তাহলে আসলে একসাথে কিভাবে কাজ করবে? ফারুক ভাই তো বললে যে সবারই এখানে কাজ করার বিষয়। এখন আপনারা বলতেছেন যে এটা আমরা তো বলি নাই যে আজকে আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনি, আসলে এটা তো সবাই আমরা স্বীকার করছি, উদ্দেশ্য করে বলে। এটা কেমন কথাবার্তা? এই প্ল্যাটফর্মে এসেও এই কথাবার্তা, তাহলে ওনাদের কি মন মানসিকতা, ওরা কতটুকু ম্যাচিউরড হয়েছে সেটা তো বোঝা যায়। কারণ যেটা প্রয়োজন এই সেক্টরের জন্য, যেটা করার জন্য সেইটাই করতে হবে। কিন্তু এইভাবে ঢালাও ভাবে বায়ারদের কাছে চিঠি লেখে এই করে, তাহলে ওনারা ঠিকঠাক মতো সব করুক, এবং কে দেশের বাইরে গিয়ে করে সেটা বের করুক। আর কে বলে না প্রাইসের কথা, কে কি করে না। আমরা যদি এই সেক্টরে রানা প্লাজার পর বা এত কিছুর পরে আমরা যদি এই সেক্টরকে না করতাম, তাহলে এটা এত দূর আসতে পারতো না। সেটা হয়তো অনেকে জানে না, এটা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের দিয়েই এই ফ্যাক্টরি, আমাদের দিয়েই আজকে এই ইন্ডাস্ট্রি।
নাজমা, আপনি যে এর আগে বলেছেন যে পিপল আর এট দি সেন্টার অফ দি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য ইকোনমি, মানে জনগণই হচ্ছে এটার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। মানুষকে ছাড়া, মানুষের ওয়েলবিং ছাড়া এটা সম্ভব না। আমার মনে হয় যে এটা এন্টারপ্রেনিয়ররা বুঝেন, এটা যারা বায়ার আছেন তারাও বোঝেন, আর পলিসি মেকাররা, গভর্নমেন্ট ইজ অল ফর পিপল। সো আই থিঙ্ক এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। আমরা আলোচনা অনেকক্ষণ চালাতে পারি, কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং আমি চিফ গেস্টকে কাইন্ড মানে ডিডন্ট press pressurize me, but I'm feeling very bad about it. So over to you, Mr. Sabir Hussain Chaudhary, MP. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ডক্টর ফাহমিদা খাতুন। Let me start by acknowledging the presence of Ms. Christine Johansson, the Deputy Head of Mission and Head of Development Cooperation of the Embassy of Sweden. Let me also thank CPD for organizing this event, because I think the selection of participants has been very rich. We have almost the full spectrum represented here. And so if you look at as a who is who of the Bangladesh textile sector, we have the president of BGMEA, we have the current executive president of BKMEA, a former president of BKMEA. We also have the private sector. And we have also heard from them firsthand. I think this is very useful. So rather than go into what has been discussed, আমি সংক্ষেপে কিছু কথা বলি। প্রথম হচ্ছে যে আমরা যে সবুজ শিল্পায়নের কথা বলছি, এটাকে আমার মনে হয় আমরা শুধু বস্ত্র এবং গার্মেন্টস খাতে এটাকে আমরা সীমিত রাখতে চাই না। মানে আমরা যে ধরনের বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি বা যে ধরনের ভবিষ্যতের কথা আমরা বলি, এটা কিন্তু হচ্ছে গ্রিনিং দি বাংলাদেশ ইকোনমি। সো ইট ইজ নট জাস্ট আমাদের টেক্সটাইল অ্যান্ড রেডিমেড গার্মেন্টস। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনিশিয়েটিভ, বিকজ আগামীতে আমরা আমাদের সার্বিক অর্থনীতিকে কিভাবে এই সবুজ শিল্পায়নের অধীনে নিয়ে আসবো, এটা অনেকটা কিন্তু নির্ভর করছে যে আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু সফলতা পাবো। সুতরাং দিস ইজ ইটস অ্যান এন্ট্রি পয়েন্ট আমি বলতে পারি on a much more broader mission. So I think it's very strategic. আরো একটা যেটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে সার্কুলার ইকোনমিরও একটা কথা এসছে। আমি জানি এখানে 3R আছে, 4R আছে, এখন আমরা 5R এ চলে গেছি। So this is also closely linked আমাদের, এবং আমাদের বিজিএমএ সব বিষয় বলেছেন, সার্কুলার ফ্যাশনের কথা বলেছেন। মানে এখন কিন্তু আগে যেটা ছিল যে মানে আমরা কিভাবে এটাকে করব, এখন যেটা চলে আসছে যে আমরা রিফিউজ, অর্থাৎ যারা ক্রেতা কনজিউমার তাদের উপরেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি দায়িত্বটা দেওয়া হচ্ছে, তারা কোন পণ্যটা তারা সিলেক্ট করে নিবে। এবং এখানে আমি যেই প্রশ্নটি রিভিউ করেছিলেন এবং এখানে আলোচনায় এসছে যে আমরা প্রাইস নিয়ে আজকে অনেক আলোচনা করলাম। আমি মানে এটা ডিটেলসে যেতে চাই না, তবে আমার মনে হয় দেখেন মানে পৃথিবীতে কিন্তু একটা বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, এবং আমি যদি ই কমার্সের দিকে তাকাই, এখন অ্যানুয়াল ট্রানজাকশন অন ই কমার্স ইজ ক্লোজ টু $5 trillion। ই কমার্সের একটা সুবিধা হচ্ছে আমরা কিন্তু যারা মিডলম্যান আছে তাদের অনেককেই কিন্তু আমরা বাইপাস করতে পারি। আজকে দেখেন আমাদের ইভেন বাংলাদেশেও যেভাবে ই কমার্স বাড়ছে, যে আজকাল কিন্তু দেখবেন যে মানুষ অত স্টোরে যায় না। স্টোরে কেন যায়? স্টোরে যায় হয়তো সাইজটা ঠিক আছে কিনা দেখতে, বা যে মেটেরিয়াল আছে সেই মেটেরিয়ালটা তাদের মানে কতটুকু কমফোর্টেবলি ওয়্যার করছে, বা ওই ফ্যাশনটা তাদেরকে মানাবে কিনা। তারপরে তারা দোকান থেকে আর কিনছে না, স্টোর থেকে কিনছে না, তারা বাড়িতে যে অনলাইনে যে অর্ডার দিচ্ছে। তো আমি জানি না মানে আমাদের এই ক্ষেত্রে কোনো পোটেনশিয়াল আছে কিনা। এই যে সত্যিকার অর্থে যদি আমি এই প্রশ্নটা করি, যেটা আমাদের কায়েম সাহেব করেছেন, যে আমার কাস্টমার কে, সো আমার কাস্টমারকে আমি যদি ভাবি ব্র্যান্ড, তাহলে কিন্তু আমার ই কমার্স ডেভেলপ হবে না। আমার কাস্টমার হচ্ছে, ক্রেতা হচ্ছে হয়তো সুইডেনে বসে কোনো একটা ছোট শহরে যে এই আইটেমটা সে কিনছে। সো এটা যদি আমি নিশ্চিত করতে পারি, এবং ডিসরাপশন ইজ দ্য নেম অফ দ্য গেম। আজকাল দেখেন যে ব্যবসাগুলো সফল হচ্ছে, সবাই কিন্তু যে প্রতিষ্ঠিত যে ধারাগুলো আছে যেভাবে ব্যবসা হয় সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে ভিন্ন একটা নিয়ে আসছে। যেমন বাংলাদেশে আমি যদি দেখি উবার বলি, পাঠাও বলি, ফুড প্যান্ডা বলি, তারা কিন্তু মিডলম্যানকে কাট করে এখন মানুষ ওই কনভিনিয়েন্সে চলে যাচ্ছে। সো গার্মেন্টস এটার কি পোটেনশিয়াল আছে
সেটা কিন্তু একটা বড় পয়েন্ট। এবং আমি যদি ক্রেতাকে চিহ্নিত করি যে আলটিমেট রিটেল বায়ার কনজিউমার সে হচ্ছে আমার ক্রেতা, তাহলে কিন্তু এই যে মিডলম্যানের যে এখানে একটা বড় একটা মানে নিয়ন্ত্রণ, এখন হাতেম সাহেব বললেন যে একটা স্টাডি করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে রিটেল প্রাইসের মাত্র 15% আমরা পাচ্ছি। তার মানে কি দাঁড়ালো? তা আমি যদি মানে আমি $40-100 গেলাম না, $10 যদি আমার একটা টি শার্ট, সেটা যখন আমি বিক্রি করছি, মানে সেখান থেকে আমি পাচ্ছি $1.50, আর $8.50 কিন্তু চলে যাচ্ছে আরেকজনের কাছে। সো এটা তো ইট ক্যানট বি ইকুইটেবল, দিস ক্যানট বি ফেয়ার। যে আমি অ্যাজ দ্য ম্যানুফ্যাকচারার আমি সবকিছু করছি, এখানে আমার তো মিনিমাম 30-35% বা 40% থাকা উচিত ডিস্ট্রিবিউশন লজিস্টিক্স কস্টে, বাকিগুলো প্লাস যারা প্রফিট করবে তাদের জন্য। তাহলে দেখেন কি হচ্ছে, এই যে এখন যে আমরা এই 15% নিয়েই কিন্তু আমাদের যত বিরোধ, আমাদের টেনশন, এটা থেকেই কিন্তু হচ্ছে। এখন কে কাকে কত কম দিয়ে পার পেতে পারে, কারণ কম্পিটিশনটা এত ফিয়ার্স। এবং রেমান সোমান সাহেব একটা কথা বলে সিপিডির, যে ডগ ই ডগ মেন্টালিটি, যে তখন কিন্তু আমি আর মানে আমি আমার নিজেরটা আমি ঠিক রাখার চেষ্টা করছি, এবং হয়তো আরেকজনকে ইন দ্য প্রসেস আমি বঞ্চিত করছি। সো আমার কিন্তু মূল জায়গা হচ্ছে এটা। এবং আমি যদি আমার এই 15%টা 30% করতে পারি, তাহলে দেখেন এখন যেটা আমাদের সভাপতি সাহেব বললেন, গত বছর আমরা 35 বিলিয়ন করেছি, তাহলে এটা কিন্তু অটোমেটিকলি 70 বিলিয়ন হয়ে যাচ্ছে। এবং এই 70 বিলিয়নের তখন কিন্তু আমার এই টেনশনগুলি আর থাকে না। আমি এখানে আই এম নট টেকিং সাইডস, বাট আমার মনে হয় রাদার দেন আমরা এই কেকটাকে কিভাবে ভাগ করব, কে কতটুকু অংশ পাবে, কত ছোট অংশ পাবে, আমরা যদি কেকের সাইজটা বড় করতে পারি, সেটা কিন্তু উইন উইন ফর এভরিবডি। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান এরিয়া দ্যাট উই শুড অ্যাক্টিভলি পারসু। এবং এই যে ইউরোপের যে বিষয়টি এখানে আসছে, যে ইউরোপ ওয়ান্টস টু বি আ ক্লাইমেট নিউট্রাল কন্টিনেন্ট বাই 2050, এবং তারা কিন্তু মানে টেক্সটাইলস কে, গার্মেন্টস কে দে হ্যাভ আইডেন্টিফাইড ইট অ্যাজ এ কি সেক্টর। এবং এখানে তারা কি করছে, তারা কিন্তু লেবেলিং করছে, মানে আপনার প্রতিটা পণ্যের একটা সাস্টেনেবিলিটি বা এনভায়রনমেন্টাল ফুটপ্রিন্ট থাকবে। কেন থাকবে? যেন যে ক্রেতা সে যেন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সো এই যে আমরা যেটা চ্যালেঞ্জ দেখছি, এটাকে আমরা অপরচুনিটিতে কিভাবে নিয়ে আসতে পারি, এবং আমার মনে হয় এখানে মানে অনেক সুযোগ আছে যদি আমরা এই বিষয়টাকে এইভাবে দেখি। এখানে আরো বেশ কিছু সাজেশন এসছে, আমরা মানে কিভাবে ইনসেন্টিভাইজ করব, কারণ বটম লাইনটা হচ্ছে আমার প্রাইসটা কিভাবে বাড়াবো। একটা হচ্ছে যদি আমি ডাইরেক্ট কাস্টমার কাছে যাই, কিছু মিডল লেভেল বা স্তর যদি আমি বাদ দিতে পারি, তাহলে আল গেট আ হায়ার প্রাইস, বিকজ এই প্রাইসটা তো ক্রেতা তো দিচ্ছে। আমরা যতই বলি যে ফ্রেট বেড়েছে, হ্যাঁ ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, এবং শিপিং লাইনরা হয়তো মানে এই বছর $200 বিলিয়ন প্রফিট করবে, which is a figure you're looking for. So the shipping lines will actually earn $200 billion globally. মানে আগে যেটা তারা 10 বছরে করে নাই, সেটা 1 কোয়ার্টারে তারা করে ফেলছে। তো এই কস্টটা তো আলটিমেটলি কনজিউমারের কাছে তারা পাস অন করবে। সো কনজিউমার কিন্তু ইজ পেইং অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে। আমাদের ভাবার কোনো সুযোগ নাই যে যারা ব্র্যান্ড আছে তারা এই কস্টটা অ্যাবজর্ব করে তারা কাস্টমারকে একই প্রাইসে দিচ্ছে, সেটা কিন্তু হবে না। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান এরিয়া। আর আমরা বাংলাদেশে কি করতে পারি টু ইনসেন্টিভাইজ দিস গ্রিনিং অফ দি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন। এবং এখানে অনেক সাজেশন এসছে, এখানে যেমন এসছে আমার যে র মেটেরিয়াল গুলো যদি আমি কম দামে বা কম ডিউটিতে ইম্পোর্ট করতে পারি, আমার ইনকাম ট্যাক্সের যে একটা বিষয় আছে সেটা মাত্র 2%, এবং সেটা রেকনসাইল করার পরে আসলে ওখানে আর কিছুই থাকে না, সুতরাং সবাই এটা অ্যাক্সেস করতে পারে না। সেই জায়গায় আমার মনে হয় আমাদের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। এবং আমি যেটা বলবো যে যেটা আপনার মোয়াজ্জেম সাহেব যেটা বলছিলেন, যে আই উড সাজেস্ট আ পার্টনারশিপ, যেখানে আমাদের পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ওয়ার্কস উইথ অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স, মানে বিজিএমএ, বিকেএমএ, আমাদের যারা শ্রম প্রতিনিধি যারা আছে, তাদের সাথে করে লেট আস ডু আ প্রপার রোড ম্যাপ। মানে আমরা গ্রিনিং বলতে এক্স্যাক্টলি কি বোঝাই, সেখানে কোন কোন বিষয়গুলো আসবে, এবং এটাকে টেস্ট করার জন্য আমরা একটা যেটা করতে পারি, কারণ এখানে ডক্টর ফাহমিদার যে ছিল যে আমরা কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলো ওভারকাম করব, 5 নম্বর পয়েন্ট, একটা 4 নম্বর উনি বলেছেন চ্যালেঞ্জগুলো কি, এবং একটা ছিল মানে কিভাবে ইনসেন্টিভাইজ করা যায়, প্রাইস কিভাবে বাড়া যায়। তো এখানে যেমন পলিসির কথা বলতে হচ্ছে, পলিসির কথা বলছে, অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্সের কথা বলছে,
তারপরে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানে বিভিন্ন জায়গায় উৎস হিসেবে কাজ করবে আমার এই অর্থায়নের, মানে সেগুলো নিয়েও কিন্তু আমরা একটা রোড ম্যাপ করতে পারি। এবং টেস্ট হিসাবে যেটা সবচেয়ে প্রেসিং নিড, সে বিষয়ে যদি আপনারা সবাই মিলে আমাদেরকে একটা সুপারিশ দেন, আগামীতে যে বাজেট যেটা সংসদে যেটা দেওয়া হবে সেখানে আমরা চেষ্টা করতে পারি এই কিছু বিষয় আমরা নিয়ে আসতে, তাহলে কিন্তু দ্যাট উইল বি আ ভেরি মানে পজিটিভ এবং কংক্রিট একটা মুভ হবে। এবং সেটা তখন আমরা দিব, আপনারা যদি আমাদেরকে মিনিস্ট্রিকে কনভিন্স করতে পারেন, স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কনভিন্স করতে পারেন, তখন এটা আমাদের মিনিস্ট্রি থেকে দাবি হিসাবে যাবে গভর্নমেন্টের কাছে যে আমরা এই বিষয়ে আমরা কিছু সুযোগ চাচ্ছি। কারণ আমাদের যেটা ফজলুল হক সাহেব বললেন, এখন পর্যন্ত যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে আপনার ইন টার্মস অফ গ্রিনিং, এটা কিন্তু এটার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল কোনো মোটিভেশন ছিল না। ওনারা কিন্তু জাস্ট অ্যাজ আইদার বলেন মানে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা দেশের ভাবমূর্তিটাকে আরেকটু উজ্জ্বল করার জন্য গার্মেন্টস অনেক নেগেটিভ আসে ওটা করেছেন। বাট নাও দিস হ্যাজ টু বি ট্রান্সলেটেড টু কংক্রিট ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটস, আদারওয়াইজ কিন্তু ওনারা যেটা করছেন ওটাও সাস্টেনেবল হবে না। আপনি একবার করলেন এবং একজন শিল্প উদ্যোক্তার কথা বলেছেন যিনি মানে ওখানে যেয়ে বলছেন আমি আর কখনো এটা করব না। সো দ্যাট ইজ ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ফর আস টু হিয়ার। সো আমার মনে হয় ওই জায়গায় আমরা যেতে চাই না। আর গভর্নমেন্টের তো কমিটমেন্ট আছেই, আমাদের ফারুক সাহেব অনেক এক্সাম্পল দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে একটা মানে খুব একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই, যে আমাদের যে কোল বেসড যে পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে, আমরা 10টা কোল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টের চুক্তি আমরা বাতিল করেছি, যেখানে পোটেনশিয়াল বিনিয়োগ ছিল $12 বিলিয়ন। এবং এই কথাটা কিন্তু আমরা সবাই বলি যে বাংলাদেশ মানে একটা সবচেয়ে ইম্প্যাক্টেড কান্ট্রি হওয়ার পরেও আমরা $12 বিলিয়ন আমরা না করছি। উই আর ডুইং ইট ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট, অথচ উই আর নট, আমাদের যে এমিশনস হয় গ্লোবালি আপনি দেখেন এটা কিন্তু 1-এর পর্যায়েও নাই, 0.5%-এও নাই, 0.1%-এও নাই, তার চেয়ে কিন্তু অনেক কম। সো এখানে কিন্তু এই ধরনের একটা যে আমরা গ্রিনিংটা করছি বিকজ বাংলাদেশ ওয়ান্টস টু মেক আ স্টেটমেন্ট দ্যাট উই আর আ রেসপন্সিবল সিটিজেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। অন্যান্য দেশ যেটা করার কথা সেটা কিন্তু আমরা করছি, এটাও কিন্তু আবার বাংলাদেশের লিডারশিপের একটা প্রসঙ্গ চলে আসে ইন্টারন্যাশনালি। সো ওই স্টেটমেন্টও ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই মেক। আর বাংলাদেশ ব্র্যান্ডের কিন্তু এখন একটা গুডউইল চলে এসছে, আপনি যেখানেই যান বাংলাদেশ বললে কিন্তু দ্বিতীয়বার কেউ প্রশ্ন করবে না যে এটা আবার কোন দেশ, মানে আজকাল আপনি যে কোনো একটা স্টোরে যান। সো এই যে আমাদের গুডউইলটা আছে, এখন কিন্তু সময় এসছে যে এটাকে এনক্যাশ করা, শুধু গুডউইলে বলে যাবো তো হয় না। সো হাউ ডু উই ট্রান্সলেট দোজ বেনিফিটস, ট্রান্সফার দোজ বেনিফিটস, এটা আমাদের জন্য মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। And to our the deputy head of the Swedish mission, I think it's very encouraging that this partnership between Bangladesh and Sweden continues to thrive, and I would even say prosper, and you're looking at new avenues. I think it would be very much expected, not just appreciated, if you can also use your good offices in Sweden, because I'm sure at the end of the day, the Swedish government is looking at the interest of the Swedish people rather than the interest of large corporations. Yes, of course, the corporations are important, but at the end of the day, if as a source country, as an origin country, Bangladesh can actually give you products which are organic, which are environment friendly, then this is going to benefit your consumers. So how can we take this partnership to another level, whereby we also inform and educate the Swedish people? I think that is also going to be very important. তো যাই হোক, আমার জন্য 10 মিনিট নির্ধারিত ছিল। আমি আর বিকজ আই নো আই এম স্ট্যান্ডিং বিটুইন, আমি জানি না আজকে আপনারা লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছেন কেন। আচ্ছা, সরি, আই ডিডন্ট ওয়ান্ট টু এম্বারাস ইউ, বাট সো প্যাকেট গুলি অপেক্ষমান, তারও মানে আপনাদের হাতে পৌঁছাতে চাচ্ছে। সো আমি যেটা বলবো যে আমরা উই ওয়েলকাম দিস স্টাডি। আমার মনে হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সাধারণত যেটা দেখা যায় যে আমরা লঞ্চে সবাই আসলাম, তারপরে আবার কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, মানে 1.5 বছর ধরে খুঁজে পাবো না, আমরা কিন্তু সেটা চাই না। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই হ্যাভ সাজেস্টেড কংক্রিট ফ্রেমওয়ার্ক টু মুভ দিস along. এবং we will definitely engage, because when you talk about greening the very important sector, that is music to our ears. But এটা শুধু যেন কথা পর্যায়ে না থাকে, আমরা যেন কিছু কংক্রিট পদক্ষেপ নিতে পারি। এবং বিশেষ করে এই বাজেট, আমি কিন্তু ওটা বারবার বলছি
যে সেটা আপনারা মানে এখানে কিন্তু অনেক দিবেন না, আমাদেরকে কয়েকটা আপনারা সুপারিশ দেন এবং সিকোয়েন্সিংটা ওইভাবে করেন যে কোন ইন্টারভেনশনটা আমরা প্রথমে চাচ্ছি, সেটা যদি করি ভালো হয়। আর আপনারা যারা আছেন মিডিয়াতে, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই আপনাদের এই বিষয়টার প্রতি আগ্রহের জন্য। আমার মনে হয় ইউ আর অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্টনার ইন দিস হোল প্রসেস, বিকজ আমি জানি যে আমাদের যে কাজ আমরা যেটা করি যেটা হচ্ছে ওভারসাইট বা সরকার তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে না, আপনাদের অনেক রিপোর্ট কিন্তু আমাদেরকে হেল্প করে। সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর ফাইনালি একটা পয়েন্ট হবে, যখন আপনারা এটা দেখেন মানে স্পেশালি আমাদের পলিসির বিষয়টা, এনফোর্সমেন্ট কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ। আমরা প্রযুক্তি নিয়ে অনেক কথা বলেছি, টেকনোলজিতে অনেক কথা বলেছি, এবং টেকনোলজিতে আমি দুইটা বলবো যে এনফোর্সমেন্টে আমরা স্মার্ট টেকনোলজি কিভাবে ব্যবহার করতে পারি। শুধু পলিসি হলে হবে না, অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে ইটিপি আছে উইথ রেসপেক্ট, কিন্তু সেই ইটিপি চালানো হয় না। আমাদের যখন পরিবেশ অধিদপ্তরের লোকজন যায়, তার 1 ঘন্টা আগে ওটাকে চালিয়ে দেয়, অন্য সময় চলে না। এরকম কিন্তু অনেক কেস আছে, আই এম নট সেইং এভরিওয়ান, বাট দেয়ার আর কেসেস। সো এখন আমার পক্ষে সম্ভব না, যেখানে আপনার গাজীপুরে কয়েক হাজার ফ্যাক্টরি আছে আর আমার পরিদর্শক আছে 3 জন, যে আমি 1000 ফ্যাক্টরি আমি কিভাবে তদারকি করবো। সো স্মার্ট মনিটরিং আই থিঙ্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা যেটা হবে দ্য ফাইনাল পয়েন্ট, যে হাউ ক্যান উই লিপ ফ্রগ, মানে আমরা যখন প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলি, যে আমাদের যে ট্রেডিশনাল যে ধাপগুলি আছে সেগুলিকে বাইপাস করে can I embrace the latest in process and in technology? I think that should also perhaps be within the scope of your discussions. So once again, thank you to CPD, thank you the Embassy of Sweden, এবং আপনারা সকলে যারা এসেছেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, চিরজীবী হোক বাংলাদেশ। Thank you very much, Mr. Sabir Hossain Chowdhury MP. আপনার মূল্যবান বক্তব্য, আপনার বক্তব্যের পরে আর বক্তব্য রাখার কোনো সুযোগ নাই এবং কনক্লুশনও করার সুযোগ নাই, বিকজ যে আলোচনাগুলি হলো খুবই ইউজফুল। প্রত্যেকটা জন প্যানেলিস্ট এবং যারা আমাদের সাথে অনলাইনেও যুক্ত হয়েছে, সামনে যারা আছেন, আপনাদের যে ইনপুটগুলি আমরা আজকে পেলাম সেগুলি আমাদের এই কর্মসূচিটা আরো কংক্রিটলি তৈরি করতে সহায়তা করবে। এবং আমাদের চিফ গেস্ট যেটি বললেন যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা, absolutely, thank you very much for that, and we will also come back to you in the run up to the budget session, যাতে আমরা কিছু কংক্রিট রেকমেন্ডেশন আপনার কাছে দিতে পারি। এবং as I have mentioned before that he is a champion on this issue and this is a subject close to his heart, and he has provided some specific guidelines. With this, I would like to thank each of you, everyone, for your presence despite the, despite COVID. So I think you are brave and courageous, and it also shows your commitment. We are very grateful for that, and have a nice day. Thank you.